Good morning, everybody. I'm very happy that a lot of students participated physically. I know other students also have some transport problems. They will come through online. ඉගෙන ගන්න හොඳම වෙලාව තමයි උදේ. මතක තියාගන්න පුළුවන් ධාරණ ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ උදේ. මම නෙමෙයි කියන්නේ. හරි? එඩියුකේෂනල් සයිකොලොජිස්ට්ලා කියන්නේ. අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයෝ. ඒක ඔබටවත් මටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. කතාව ඇත්ත. හරි? උදේ වරුවේ උදේ පාන්දර ඉඳලා තමයි ඉගෙන ගන්න හොඳම. හවස් වෙන්න අපේ ඇඟේ තියෙන efficiency කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක්. එතකොට හවස් වරුවට අපිට මහන්සි වෙන්න බෑ. මතක තබා ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා කවුරුවත් හිතන්න එපා මේ උදේ පාන්දර වැඩි පන්ති. පුතේ ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. හරි? ඉගෙන ගන්නවා කියන එක කොයි වෙලෙත් ජීවිතේ මුළු පුරාවටම ඉගෙන ගන්න ඕන අපි. නැත්නම් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. උදේ වැඩි කියනවා හවස දාපුවම හවස වැඩි කියනවා රෑ වෙනවා නිදිමතයි කියනවා. ඉතින් ඕවා මේ ඉගෙන ගන්න ළමයිගේ ලක්ෂණ නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් නම් එන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේ පොතේ අන්තිම පාඩම් මේව මොකටද අපි ප්‍රශ්නයක් නැහැ 9 වසර පටන් ගත්තාම එන්න. හැබැයි මට ලකුණු අඩුයි කියලා චෝදනා කරන්න එන්න එපා ඊට පස්සේ. එන්න නැතුව ඉඳලා පන්ති වලට. අන්තිම කාලේ පන්ති එන්න නැතුව පේපර්ස් කරන්න නැතුව ඒ පාඩම් වලින් ආපුවම ලියා ගන්න බැරුව ලකුණු අඩුයි කියලා කියන්න එපා ඊට පස්සේ. හරි? ඒක තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහරව අහනවා කෝල් කර සර් දැන් 9 වසර පටන් ගන්න නැද්ද? තාම පටන් ගන්න නැද්ද? තාම නැද්ද? ඒක පටන් ගන්න මේක ඉවරයක් වෙන්න ඉපේ. නේද පුතේ? ඒ නිසා තමයි උදේස පන්තියක් දැම්මේ. මොකද ටිකක් වැඩිපුර කරන්න ඕන නිසා. මම 11 කාල වෙනකම් පන්ති කරලා 11 කාලට විනාඩි 15ක ඉන්ටර්වල් එකක් තියෙනවා. සුමිද සර් එනවා 11 මාට. හරි? එයා එකමාර වෙනකම් කරයි. චුට්ටක් වැඩිපුර වෙලාවක් මම ගත්ත මේ පේපර්ස් වගේ print කරන්න ගියා මට. අද දවසේ මම පුළුවන් උපරිමෙන් පාඩම්ක් කවර් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එකක් තමයි මේ solar system. ඊට කලින් food preservation එකේ පුංචි කොටසක් ඉතුරුලා තියෙනවා ගිය සතියේ. හරි? solar system කියන පාඩම කොටස් තුනක් තියෙනවා. එක දිග වැඩි. එකක් තමයි phenomena related to solar system like lunar eclipse, solar eclipse, phases of the moon. ඒ කොටස. The second part is the space exploration. Space exploration ඒ කියන්නේ අභ්‍යවකාශ තරණය ගැන the history NASA ගැන ටිකක් තියෙනවා. Third part is the most important one, star patterns and their uses. Star constellation. I send number of diagrams to the WhatsApp group. You may have seen. ඒ ඔක්කොම print out ගන්න ඕනද? නැහැ. ඔතන කමක් නැහැ. අර ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් කියන කොටස print out අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ සේව් කරගෙන ෆෝන් එක හරි තියාගෙන නෝට් එකක් විදිහට කියව ගන්න. තේරුණාද? ඒකට නෝට්ස් දීලා ඉවර කරන්න බෑ. ටික පාඩමක්. ඔතන print outs අවශ්‍ය වෙන්නේ අර food preservation කියන කොටසින් පොඩ්ඩක් තිබ්බා ඒ ටිකයි. ඊළඟට මේ අවසානයේ තියෙනවා star patterns. අන්න එතන ඒ තරු රටා ඒ ටික පොඩ්ඩක් තිබ්බනම් ඇති. හරි? ඒ හැම එකක්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ සේව් කරන් තියාගන්න. මොකද මම මේ ඔක්කොම එවන්න එපා ඔන්ලයින් දරුවන්ට. ඒකයි එවලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න එපා මැටීරියල්ස්. print out නැතත් බලන්න හරි තියෙන්න ඕන. right. අපි මෙතන නවත්තපු තැන ඉඳන් ඉදිරියට යමු. රෙකෝඩින් එකක් වෙනවා මම ඒක එවන්නම්. So we have learned the traditional food preservative methods. Then modern food preservative methods like freezing, refrigeration, controlled temperature, drying, and adding preservatives. Finally, we did preservatives. Food preservation or preservative is a kind of food additive. Food additive means any chemical which is added to food to enhance its quality. Additives කියන්නේ අපි දාන chemicals ඕන එකක්. Preservative is one of them. එකෙන් එකක් තමයි preservatives කියන්නේ. Those are the other additives, thickeners, flavors, antioxidants, colorings, so on. එහෙම වත් තියෙනවා.
preservatives are අපි ලිව්වනේ දෙක. food preservative කියලා ලිව්වනේ. Preservatives are the chemicals which is added to control the microbial activity in the food. ආහාරයේ ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය control කරන්න. Or to destroy them. එක්ක විනාශ කරන්න යොදා ගන්න chemicals තමයි preservatives කියන්නේ. Preservatives are given in European standard E range from E200 to E299. Any preservative given in the permitted amount is good. But sometimes if the overuse of them may not be good for the health, especially for the kids. සමහර ළමයින්ට allergic වෙන්න පුළුවන් මේවා වුණාට. ඒවා දැනගන්න ඕනේ allergies කියන ඒවා. Examples for preservatives what we seen you often in the market, sodium metabisulfite, sodium bisulfate, benzoic acid, sodium chloride කියන්නේ ලුණු, sodium nitrite and nitrate මේ දෙන්නේ එක. Nitrite and nitrate. Acetic acid means vinegar. Vinakiri. Material MSG, monosodium glutamate. This is not a preservative, it's a flavor. Very harmful. It is carcinogenic, cancer cause substance. Pilikakarakya. What is the common name of MSG? Ajinomoto. MSG means Ajinomoto. පිටිපස්සේ ඉන්න එපා. ඉස්සරහින්. ටියුට්ස් තියෙනවා. MSG කියන්නේ Ajinomoto කියන එක. අහලා තියෙනවද? අහලා තියෙනව නෙමෙයි අපි කාලත් ඇති, නොදැනුවත්ව කැවිලත් ඇති. ඕන තරම්. ඔය මොකද්ද ඔය ගත්තේ? පාඩුවිනු ඉස්සෙල්ලා Samsung මන් දෙන්න. හරි. අපි රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කනවා. ආෂා මෙතන නම් හරි රසයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. තව තැනකට කනවා. අනේ ඒකේ රහ නෑ අප්පා ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. රස ආවේ කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔය දැකලා තියෙනද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කොත්තු හදද්දී ඒගොල්ලෝ මේකෙන් චුට්ටයි එහෙම දානවා නිකන් ලුණු වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ටික දානවා මොනවද මම හිතන්නේ මේ මිනිස්සු දන්නෙත් නැහැ මොනවද ඒ කියලා. අන්න එතන ඔය MSG තියෙනවා. monosodium glutamate Ajinomoto. චුට්ටක් කැවුනොත් හොඳයිනේ. ඔව්. චුට්ටක් කෑවට කමක් නැහැ. කෑවෙලි නම් වතුර තිබහයනවා. හොයන්න පුළුවන්. අපි මීට් කද්දි හරි රසයි. සම්බල් එකට දාන්න පුළුවන් හරි රසයි. ඔය ටීවී එකේ පෙන්නන්නේ මැගි සූප් කැට නම් මොන. හරි උම්බලකඩ මිශ්‍රණය කියලා පෙන්නන්නේ ඒවා ඔක්කොම කැන්සර් කෝස්. නැචරල් නෙමෙයි. චුට්ටක් කෑවහම මොකද වෙන්නේ? Like a drug addiction. ඒ කෙමිකල් එක අපේ බ්‍රේන් එකේ නියුරෝන්ස් වලට මැසේජ් එකක් දෙනවා මේකට ඇඩික්ට් වෙන්න කියලා. එතකොට අපේ බ්‍රේන් එකෙන් හැමතිස්සෙම ඉල්ලනවා. We have get used to that flavor. We need it more often. අපිට නිතර මේක ඕනේ ඊට පස්සේ. අනිකර drug addiction එකක්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ හැමදාම කනවා. අන්න ඇඟේ ඇතුලේ ඩිපොසිට් වෙනවා. අන්න කැන්සර්ස් හැදෙනවා. අන්තිමට හැදුනේ කොහොමද දන්නේ නැහැ කැන්සර් එක. Especially in instant food, pre-cooked food, those flavors are there. Flavors can be seen in milk powder. There was such a flavor called melamine. කෙසරක් තිබ්බා melamine කියලා flavor එකක්. ඒ නිසා අපි milk powder පිටරටින් ගෙන්නෙන්න එක නැවැත්තුවා. පස්සේ කිව්වා නෑ එහෙම ඒව දාන්නේ අපි දැන් කියලා ආය අපි ඊට පස්සේ බොනවා. හරි ඊට පස්සේ චොක්ලට්ස් වලට ප්‍රශ්නයක් ආවා. කැන්ඩෝස් හරි මොනවා හරි එඩ්නා චොක්ලට්ස් කන එක නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ මේ බොරු ඒවට එහෙම දාන්නේ. ආය දැන් කනවා. ඊට පස්සේ මැලිබන් බිස්කට්ස් වලට ආවා ප්‍රශ්නේ. එක වර්ගයක් ආවා බිස්කට් එකක් මොකක් හරි එකේ මේ මට මතක නැහැ බිස්කට් එක මිරිස් ලුණු මිරිස් රහට හැපෙන බිස්කට් එකක් ආවා. මිරිස් රහට තියෙන එකක්. ඒකෙත් තියෙනවා කියලා කතාවක් ආවා. ඒකත් නැහැ. දැන් ආයි කනවා. ඔය විදිහට එක එක ෆ්ලේවර්ස් එනවා. මේක නම් හොඳ නැහැ. MSG.
අපි කුස්සියට ගිහිල්ලා කියන්න ඕන රෙස්ටොරන්ට් එකේ කිචන් එකට ගිහිල්ලා මේ පොඩි ළමයි ඉන්නවා MSG දාන්න එපා. හරි සර්. අපි අපේ විතර එහෙම නෑ. අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ රසකාරක නෑ ගහලා තියෙන්නේ. ෂොප්ස් ඉස්සරහා ගහලා තියෙනවනේ. රසකාරක නෑ. වස විස නැති කෑම. මෙලෝ රහකුත් නෑ. මොනවට වැඩිය රස හොයන්න යන්න එපා. right. මේක නම් මම කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඕගොල්ලන්ට PTS කියලා එකක් සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනව නේද? ඒකෙදි ඕගොල්ලෝ එක එක જાති හදලා අපිට ඉස්කෝලේ ගෙනත් දෙනවනේ. ඒකක් තමයි යෝගට්. මේ යෝගට්ද නෑ ජෑම් ඔක්කොම එකයි. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන එක විදිහට හදන දේවල්. look at the scenario. මං ගිය අවුරුද්දේ නම් මේකට ටියුට් එකක් දුන්නා මේ සැරේ දෙන්නේ නැත්තේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා මේක. ආයෙ ලියන්න ඕනද මේක? ඕනේ නෑනේ. I will explain it. Okay. Jam cordial yogurt can be made at home. Homemade food items. All are made by fresh what do you call that? Fruit juices. Fresh fruit juices. We can't preserve fruit juices for a long period. But cordial jam chutney and yogurt, not yogurt, cordial jam chutney sauce can be preserved for a long time. පළතුරු යූෂ අපිට වැඩි කල් තියාගන්න බැරි වුණාට ඒ වගේ හදන අර products තියාගන්න පුළුවන්. Because they have been concentrated. No water there. Then no microbes come and grow. First step, get the fresh fruit and wash them well. Remove the peel, cut into small pieces. Cut into small pieces and heat 3 minutes. What is the necessity of heating for 3 minutes? To kill harmful bacteria. While heating, you can add 1 gram of citric. Citric acid is one of the preservative. Citric acid means what? Lime juice, dehi juice. Then, heating again slowly by adding 10-15 grams of pectin. Pectin is a thickener. It is used to concentrate the food. To increase the viscosity. උකු ගතිය වැඩි කරන්න වතුර ගතිය අයින් කරන්න තමයි දාන්නේ pectin. Along with pectin, 200 grams of sugar is added. Sugar is also a thickener. When sugar is added, water in the fresh juice removed and it becomes more thick. Now it is not a suitable environment to grow microbes. Heat slowly means not to damage the nutritional value of the food. Once again, mix 300 grams of sugar. Altogether, 500 grams of sugar is added now. දැන් සීනි කිලෝ භාගයක් දාලා තියෙන්නේ මේකට. කෝඩියල් වල තියෙන sugar තමයි. වැඩිපුර හොඳ නැහැ. ඩයබටික්ස් එනවා. ඔය જાති කාපුවාම. Then heat at a high temperature for a short period. High temperature 100 degrees Celsius to kill all microbes. There are eggs in that food. But just only for 2 minutes. හැබැයි විනාඩි 2යි. වැඩි නෑ. Then once again add in a preservative, standard permitted preservative, sodium metabisulfite. දන්නවනේ දැන් මොනවද කියලා? Preservative. Mix well. Then the bottling is done. Bottling should be done while remaining at the same temperature. Those bottles, either jam bottles or whatever the bottle, should be sterilized well. Because the microbes may be there in bottles. අපි කොච්චර food එක microbe free කරත් ඒ bottle එකේ තියෙන ඉන්න පුළුවන් නේද microbes ලා. So the bottle should be heated up to very high temperature. කමක් නෑ bottle කියන්නේ non living දෙයක් නේ. ඕන තරමක් කරන්න. Sterilize කරන්න. ඇයි අර while bottling is done while remaining at the same temperature කියන්නේ. අර high temperature එකේ තියෙද්දිම ඇයි bottle කරන්නේ? If you
let to cool down, microbes will come and grow again. ඕක කූල් කරලා හිටියොත් පිටින් ඉන්නේ උන් ආයෙ එනවා ඔකට. ඇතුළේ ඉන්නේ උන් ආයෙ ඇක්ටිව් වෙනවා. මැනිච්ච නැති උන් ඉන්න පුළුවන් උන් ආයෙ ඇක්ටිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රස්නේ තියෙද්දිම මේ හීට් එක තියෙද්දිම බොටල් කරලා සීල් කරන්න. bottling and seal well. That is bottle jam. ඔගොල්ලෝ එඩිසන් මැංගලෝ කියලා තියෙනවද? එඩිසන් මැංගලෝ බලන්න ගිහලා තිනේ. එඩිසන් මැංගලෝ එකේ තියෙනවනේ පළතුරු අත්තක්. ඒ ගාඩන් එකේම ඒකේ තියෙන තනිකර ෆෘට්ස් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ අරගෙන හදනවා. හදලා ඒගොල්ලන්ගේ ෂොප් එකේ විකුණනවානේ. අපි ගියාම අරන් එනවනේ. කෝඩියල් ජෑම් ඒගොල්ලන්ගේ වත්තෙන්ම ගත්ත පළතුරු. අපි දන්නේ නැනේ මාකට් එකේ තියෙන්නේ කොහෙන් එන ෆෘට්ස්ද කියලා. නමුත් අරකේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වත්තේ තියෙනවා. හදනවා. As a cottage industry, you also can do this. Cottage industry කියන්නේ කොට කර්මාන්තයද? නෑ ගෘහ කර්මාන්තයක් විදියට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට අපිට පුළුවන් මේක කරන්න. දැන් ඉස්සරහට කොහොමත් ඉගෙන ගන්න ගමන් මොකක් හරි පුංචි ජොබ් එකක් කරන්න වෙයි සයිඩ් බිස්නස් එකක්. ලංකාවේ දරුවන්ට මේක අමුතු දෙයක් වුණාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල අනිත් කන්ට්‍රීස් වල ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ ළමයි part time jobs කරන ගමන් තමයි ඉගෙන ගන්න. අවුරුදු 15 පෙන්නනද 14 පෙන්නනද ඒගොල්ලෝ part time jobs කරනවා. ඒගොල්ලෝගේ education එකට ඕන සල්ලි අම්මලා තාත්තන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ earn කරනවා. ඒකට හරියන්න environment එකක් ඒ countries වල හැදිලා තියෙනවා. සුපර් මාකට්ස් වල වැඩ කරනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ මොකද කකා බේබී තාමත් ඉන්නවා අම්මලා තාත්තලාට. දෙන සල්ලි එකතු කරලා ෆෝන් කාඩ් ගන්නවා, ෆෝන්ස් ගන්නවා ඒවනේ කරන්නේ. ඒ ළමයි එහෙම නැහැ. දැක්කනේ දැන් අර ආවා නේද ඉස්කෝලේ ළමයි දෙන්නේ. ඒ දෙන්නම part time job කරනවා. ඒගොල්ලෝ හවසට ජොබ්ස් කරනවා. උදේට කැම්පස් යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉස්සරහට අපිට මේ යන ඉකොනොමි එකත් එක්ක ගෙදරක පේරන්ට්ස්ත් එක්ක කරන්න පුළුවන් පොඩි සයිඩ් බිස්නස් එකක්. තේරෙනවද? මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. yogurt production, right? cordial, chutney, jam හදා ගන්න පුළුවන්. So this is the scenario and I won't give this as a note. But sometimes will come in the exam. So you should know the importance of each and every step. මේ හැම ස්ටෙප් එකකම වැදගත්කම දැනගන්න. Why we add this? Why we add this? Why we heat? Like that. ඇයි අපි heat කරන්නේ? ඔක්කොම. වීඩියෝ එකක් තිබ්බා වගේ මතකයි. හැබැයි ඒක චුට්ටක් වෙනස් පුතේ මේ ලංකාවේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයිනේ. මම ඒක රිමූව් කරලා වගේ. ඔය එක අයින් කළා වෙලා යන නිසා අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ තියෙනවා මම කියන්න හදන ඊළඟ දේ. තාත්තලත් එක්ක අම්මලත් එක්ක යනවනේ සුපර් මාකට්ස්. පොලේ යන කතාව අමතක කරන්නකෝ සුපර් මාකට්ස් යනවනේ. ගියාම ට්‍රොලියක් පිරෙන්න අරන් එනවනේ. There are 3 types of food in the supermarket. I know you like most the second type. That is the most harmful type of food. The first type of food in the market is preserved food. Can be directly consumed. Cashier එකට යන්නේ කකා යන්නේ. බිල් ගෙවන්න යන්නේ කනගම. ගත්ත කෑවා එතනම තියාගෙන. Preserved food can be directly consumed. What are they? Chutney, jam, sauce, fruit drinks. මේවා නම් ඒ වෙලාවේ කන්න අමාරුයි. බොටල් කරලානේ මෙන්න මේක බොනවා. ඔය කීල්ස් එකේ එහෙම තියෙන්නේ. තේරෙනවනේ? මට ඒ ගහලා බොන ගමන් තමයි ගිහිල්ලා මෙන්න කප් එක කියලා දිනවා මේ. කෙලින්ම ආහාරයට ගන්න පුළුවන් කෑම. They are good. ඒක හොඳයි. It's okay. There are some food which is pre-cooked. Second type. දෙවෙනි වර්ගය නම් එච්චර හොඳ නෑ. Pre-cooked කියන්නේ කලින් උයලා තියෙන්නේ. Processed food කියන්නේ ඒවා තමයි. Half cooked. බාගෙට උයලා තියෙන්නේ. Before consumption, before eating, you have to cook them again in a short time period. Instant food. 2 minutes noodle. Like මම නම් වශයෙන් කියන්න හොඳ නෑනේ. Trade names කියන්න හොඳ නෑනේ. දන්නවනේ මොනවද කියලා instant food කියන්නේ. The sausages, meatballs, macaroni, noodles. ලංකාවේ මෙන්න මේක ටිකක් අඩුයි කොළඹ වල තියෙනවා coconut milk powder. අපිට මේ කුරුණෑගල පොල් තිබ්බට තව එහාට යනකොට පොල් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ පොල් කිරි පැකට්ස් වලින්. ඒකත් ප්‍රී කුක්ඩ් එකක්. පිට රට අයත් ප්‍රී කුක්ඩ් එක යූස් කරනවා.
ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස් වල ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ෆ්‍රී කුක්. ඒගොල්ලෝ මයික්‍රෝවේව් ඕන් එකේ දාලානේ කන්නේ හැමතිස්සෙම. උදේ කනවා, දවල්ුත් කනවා, රෑටත් කනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම තියෙන්නේ පැකට්ස් ෆුඩ් ෆ්‍රී කුක්. මයික්‍රෝ පැකට් එක කැඩුවා, අවන් එකේ දැම්ම කෑවා. දැන් ඔය මෙහෙන් යන කට්ටිය ඉන්නේ. මේ තුන් ඉල්ල කොස් බතල දෙල් කාපු අය එහෙ ගිහිල්ලා තුන් ඉල්ලම එකම જાතිය කන්නේ. ඒවා හොඳ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් කැන්සර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇලර්ජි කන්ඩිෂන්ස් එනවලු. ගොඩක් ඒ ෆුඩ් පොයිසනින් කියන එක ලංකාවට වැඩිය තියෙන්නේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල. මොකද ලංකාවේ තාමත් නැචරල් ෆුඩ් තියෙනවා. අපි තාමත් නැචරල් ෆුඩ් අයිටම්ස් කනවා. නේද? අපි වැඩි ෆ්‍රී කුක් වලට යන්නේ නැහැ. හේතුව සල්ලි නෑ. ඒවා සෑහෙන ගන්න සොසේජස් කන්න සල්ලි නෑ හැමෝටම. මීට් බෝල්ස් කන්න බෑ හැමෝටම. මමත් පුංචි කාලේ හරි ආසයි සොසේජස් තාමත් ආසයි. ඉස්සර ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යනවා. ඔය අම්ල තාත්තා ගෙදරට ලහන් ඉන්නවනම් උදේ පාන්දර මතක ඇති රෝෂාන් මහනාම සොසේජස් කනවා. රෝෂාන් මහනාම කියන්නේ is one of my favorite cricketer. ඔය දැන් ඉන්නේ හාල්පරු වගේ නෙමෙයි. හරි. හොඳ ක්‍රිකටර්ස් රට වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ගාමු හොඳ ජෙන්ටල්මන්ස්. එයාගේ ඇඩ් එකක් තිබ්බා. එයා විතරයි ටීවී ඇඩ්ස් වලට හිටියේ. අනිත් අය ටීවී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල හිටියේම නැහැ. එයා මේ fork and spoons වලින් මේ sausages කනවා පෙන්නනවා. කීල්ස්. කියුණා. කියන්න එපා. නම කියන්න එපා. හරිද? sausages කනවා. ඉතින් ඒක දැක්කහම අපිටත් පුංචි කාලේ හරි ආසයි. අපිත් ගේනවා. නමුත් මම පස්සේ කාලෙක දැනගත්තා මේවා හොඳ නැහැ කියලා. අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉච්ච දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෆුඩ්ස් ගැන. එහෙනම් අපි ඉල්ලපුවම වෙන කෙනක් දෙනවා. නමුත් දැන් මම මගේ ළමින්ට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොරෙන් කනවා ඉඳලා හෙල්ලලා අපි දෙන විතරයි කන්නේ අනිත් අය කන්නේ නැහැ කොහොමද. හරි? ෂේප් එකේ එකක් දාගන්න ඕන ටොලියට යටින්ම. හරිද? ඇවිල්ලා ගෙදර අනින් නැති වෙලාවක් බලලා හදා ගන්නවා. බේකන් තියෙනවා නේද? ඒව කන්න ආසයිනේ. ඒව එච්චර කන්න එපා. හොඳ නැහැ. හරි? ඒව එච්චර හොඳ නැහැ කන්න. Third type, preserved food need to be cooked before eating. අනිවාර්යෙන් උයලා කන්න ඕන. අමුවෙන් කන්න බෑ. අමු වුණාට අමුවෙන් කන්න බෑ. අමු රහ නෑ මෙතන. තේරුණාද? like dried fish කරවල කන්න පුළුවන් අමුවෙන්. පූසෝ කනවා. cereals ඊට fresh fish. හැබැයි කොරෝනා කාලේ එක්තරා ඇමතිවරයෙක් නම් මාළු අමුවෙන් කාලා පෙන්නුවා. fresh fish. මන් දන්නේ මේ මිනිස්සු ජීවිතුන් අතර ඉන්නවත් තාම කියලා. මොකද මාළු අමුවෙන් කන්න හොඳ උන්ගේ බැක්ටීරියා තියෙනවනේ. ඇයි අපි හීට් කරන්නේ? ඇයි අපි කුක් කරන්නේ? බැක්ටීරියා මරන්න. නැත්නම් ඒ බැක්ටීරියා ඔක්කොම ඇඟට යනවානේ. බොටුලීනියම් හැදිලා මැරෙනවා ෆුඩ් පොයිසන් වෙලා. වෙලාවට ලංකාවේ මිනිස්ටර්ස්ලා මන්ත්‍රීලාට මැරෙන්නේ නැහනේ. ඉර හඳතරු පවතිනතුරු මැරෙන්නේ නැහැ. මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උලක් නැහැ. මම දැක්කා කෙලවල් එද්ද ගොන මෙම කළා අමුවෙන් කාලා පෙන්නවා මේ දවස්. පෙන්වන්නේ. මතකද? ඔව් අර මොකද්ද මේ මාළු මාකට් එකේ කොරෝනා නැහැ කියලා පෙන්වන්න. කාලා පෙන්නුවා අමුවෙන්. ඒ සත්තු තමයි එහෙම අමුවෙන් කන්නේවා. ඒ වුණාට දැන් ගෙදර බල්ලෙක් වුණත් බලන්න පුතේ චූටි කාලේ ඉඳන් ඌට අමුරහට හැදුවේ නැත්තම් අමු මස් දුන්න නැත්තම් ඌ දැන් දුන්නොත් කන්නේ නැහැ. හැබැයි පුංචි කාලේම ඌට අමු මස් දුන්නොත් ඒ ලේ රහට පුරුදු වෙලා ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුත් කනවා ඊට පස්සේ. සර බල්ලෙකුට රොට්වයිලර් වගේ එක්කුට අමු මස් දීලා පුරුදු කරොත් ඉවරයි. බේරන්න බෑ ඌ. හරි නැත්තම් උණු තෙලට හදන්න පුළුවන්. බල්ලෝ සැර වෙන්න ගොඩක් අමු මස් දෙනවා අමු රහට. අමු දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක අමුනේ යන්නේ. ඒකට කන්න එපා හොඳ නෑ බැක්ටීරියා තියෙනවා. හරි. Some preserved food need to be cooked before consumption. Right. මෙච්චර ලියන්න ඕනේ නැහැ විස්තරයක්. බොහොම කෙටි ලියා ගමු. අමු සින්දුවක් අහන ගමන් අමුවට කන්න. then there are three different types of food in the market. First type,
preserved food can be directly consumed. You need to write the examples for these. Second type, pre-cooked food. Need to cook for a short time. For a short time period before consumption. කන්න කලින් විනාඩි 2ක් විතර හදා ගන්න. before කියන වචනය આવොත් ing එන්න ඕනි ළඟ verb එක නේද? ඒවා දන්න ඇතිනේ. Before consumption. Write the examples. Third one, food, preserve food. Need to cook before consumption. අමුවෙන් කන්න බැරි දේවල්. Can you write the examples for them? Dried fish, fresh fish, cereals, ධාන්‍ය වර්ග, chutney, chutney නෙමෙයි chutney. Can cordial consume directly? Cordium කියන එක directly use කරන්න බෑ. වතුර දාලා mix කරලා හදන්න ඕන එක. නේද? හැබැයි උයන්න ඕනේ නැහැ. Sauce, chutney and මොනවද තිබ්බේ තව? Chutney, jam, fruit drinks. Enough. ඉක්මන් කරලා දෙන්න ඉක්මනට. වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන. That newcomer, I can't remember the name. Are you there in the meeting? Who is he? දිනුජේ මොනසිංහ කලින් හිටියන්නේ දිනුජේ පුතා ඉන්නවද? Yes, sir. තව අලුත් බබාලා දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඉන්නවනම් කියන්න.
Finished. Yes. Online children, have you got the screen now? Can you see the screen? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes. If the screen is not visible, tell me instantly. වහාම මාව දැනුවත් කරන්න.
Still writing, sir. Okay, don't write. Advantages and disadvantages of food preservation. Those are in the book, textbook. I will explain. If you have textbook, using a pencil, you can write the meanings of difficult words. අමාරු වචන තියෙනවා සිංහලෙන් ලියා ගන්න. මේවට notes ලියලා ගොඩාක් දෙන්න තියෙනවා එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. The first one, advantages. වාසි මොනවද food preservation එකේ? Ability to prevent food spoiling. We learned it earlier too. ආහාර විෂ වීම වැළැක්වීම. නරක් වීම වැළැක්වීම. Food poisoning and ailments caused by the consumption of spoiled food can be prevented. ඒ නිසා නරක් වූ ආහාර ගැනීමෙන් සිද්ධ වෙන illness, අසනීප, allergic හරි cancers හරි ඒවා නවත්ත ගන්න පුළුවන්. Ability to select according to appetite because the same food prepared in different ways. අපි mango කියන එක ගත්තොත් mango chutney කන අයට chutney රහට තියෙනවා. mango cordial ඕන නම් cordial තියෙනවා. mango sauce ඕන නම් sauce උත් ඇති. ඊළඟට mango raw mango ඕන නම් අමු අඹක් තියෙනවා කන්න පුළුවන්. නේද? එක එක වර්ගෙන් තියෙනවා හදලා එකම කෑම. ඒකයි කියන්නේ. according to your appetite. ඔයගොල්ලන්ගේ කෑම රුචිය අනුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Ability to impart an attractive look for food. අපි හැමතිස්සෙම ආසයි ලස්සන තියනවට නේද? attractive විදියට හදන්න පුළුවන්. අපේ අයට ඉතින් ගොම්බෙට්ටක් හරි කමන්නේ ඒක උඩට ලස්සන අයිසින් ටිකක් දාලා තියනවා කනවා නම් කියලා. උඩ තියෙන අයිසින් දන්නේ නැති මොනවද තියෙන කියලා. හරි? අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ පොතට කලින් පිට කවරේනේ බලන්නේ නේද? ඒ වගේ කෑම ලස්සනට තියෙනවා attractive food. Ability to increase the nutritional value of some food type. මේවා හොඳයි. මොනවද? yogurt ඇයි හොඳ? yogurt වල මොකද්ද හොඳ? බඩේ අමාරුවක් ආවම yogurt එකක් කන්න කියනවා. ડોක්ටර්ස්ලා කියන්නේ බල්ලෙකුට උනත් ගෙදර ඉන්න සතෙකුට උනත් උට බඩේ අමාරුවක් නම් තියෙන්නේ yogurt දෙන්න කියනවා ડોක්ටර්. yogurt හැනි දෙකක් දෙන්නේ. yogurt හදද්දි දානවා අපි මොනවද? useful bacteria, lactobacillus bacteria. That bacteria kill harmful bacteria in the stomach. හරි? අර චණ්ඩී බණ්ඩී කියලා ඇඩ් එකක් තිබිස්සට හරි. probiotic bacteria ඉන්නවා. probiotic bacteria, useful bacteria. Utilize the surplus effectively. මොකද්ද surplus කියලා කියන්නේ? අතිරික්තය, excess එක, වැඩිපුර තියෙන ටික. ගෙදර අඹ කැඩුවා. ලෝභකමට ඇඳ යට ගොඩ ගහලා තියෙනවා කුණු වෙලා යනවා නිකන්. අපිට පුළුවන් වැඩිපුර තියෙන අපේ excess එකෙන් ගෙදරදී අඹ චට්නි හදාගන්න, කෝඩියල් හදාගන්න, ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ. Anything wrong? මේ ළමයිගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා කියවන්න. ඇහෙන්නේ නැත දන්නේ නැහනේ. Sir, screen is not changed. හිතුණා. කතා කරලා කියන්න මයික් එක ඔන් කරලා. කට තියෙන්නේ. මම එකපාරට උගන්නගෙන යද්දි පුතේ මැසේජස් කියවන්න වෙලාව මදි. ටක් ගාලා කියන්න සර් පේන්නේ නැහැ. සර් පේන්නේ නැහැ. පොඩි කාලේ කිව්වේ උඩ පැන. අන්න එහෙම කියන්න ඕන. Ability to keep them for off-season consumption. මේක මම කිව්වා කලින්. අඹ නැති අවාරෙට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගෙන තියාගන්න.
minimize the damage caused by what is it? Minimize the damage caused by insect and other animals. අනිත් සතුන්ගේ වෙන damage එකෙන් වළක්ව ගන්න පුළුවනි. Those are the advantages, uses of or aims of food preservation. Everything has good and bad, two sides. ඕනම එක පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ disadvantages also there. මොනවද තියෙන disadvantages? අවාසි. දැන් screen එක පේනවද? Can you see the screen? Online children? Yes, sir. Okay. Right. Running a risk of being prone to diseases for addition of non-permitted additives and addition beyond the prescribed limit. බලන්න පුතේ ඔය ලියන්න පුළුවන්ද කියලා? දිග වගේ sentences වල. අපි short form එකෙන් කිව්වොත් there is a risk of allergic conditions and causing some diseases due to overusing permitted preservatives. ඕනකට වැඩිය දැම්මොත් හැදෙන ලෙඩ එකයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. Or on the other hand, sometimes the producer use non-permitted preservatives. Permit එක දීලා නැති අර E range එකකින් 299න් එහා ඒව දාන්න පුළුවන්. මෙහා ඒව දාන්නත් පුළුවන්. ඒ range එකකින් නැති ඒව. අපි ඒව බලන්න නැතුව අරගෙන. හොඳ නැහැ. Increase the risk of causing diseases like cancer, diabetes, heart diseases, nervous disorders, allergic conditions due to artificial additives, flavors and colorings like MSG, monosodium glutamate, Ajinomoto. Possibility of destroying vitamins and other nutrients. When the food are overcooked, කීප සැරයක් රත් කරද්දී nutritional value is lost. මං කිව්වනේ අර පොල් කුඩු කතන්දරේ. ඇයි අපේ රටට එන මිල්ක් පවුඩර් ගැන මං කිව්වේ. පොල් කුඩු වලින් සම්බෝල හදනවා වගේ වැඩක් නේ. අපරාධ කියන්න බෑ හෝටල්ස් වල නම් ඒක අතාරින්නේ නැහැ. පොල් කුඩු ටිකත් ඒකෙන් තමයි සම්බෝලේ හදන්නේ. නමුත් ඒකේ නියුට්‍රිෂන් වැලියු එකක් නැහැ. Tendency to change the characteristic flavor, smell, color of the food. Oh, වෙනස් වෙනවා. natural food එකේ තියෙන color එක, flavor, රස, සුවඳ, smell එක වෙනස් වෙනවා. අන්තිම එක reduce the desire for natural food and getting used to consumption of instant food. මේක තමයි අද වෙලා තියෙන ළමයින්ට. මේ තියෙන lifestyle එකත් එක්ක මේ complicated busy lifestyle එකත් එක්ක අද ළමයෙකුට නිවාඩු කාලෙකවත් අඹ ගහකින් fresh fruit එකක් කඩාගෙන කන්න බෑ. වෙලාවක් නැහැ. දන්නේ නැහැ. මේ ගහ මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පුරුදුලා ඉන්නේ මැංගෝ තියෙනවා. ෆුඩ් සිටි ගියා, සුපර් මාකට් ගියා. කොහේ හරි මැංගෝ තියෙන අයිටම් එකක් අරන් ඇවිල්ලා කෑවා. Desire for the natural food is decreasing. Desire for instant food is increasing. That's not good. ෂණික ආහාර තමයි බලන්නේ. අම්මලත් බලන්නේ ඉක්මනට උයලා දෙන්න. උදේ ටටටක් ගාලා මොන හරි විනාඩි දෙකකින් කුක් කරලා පැක් කරලා දුන්නා. කාපන් අරන් ගිහලා කියලා. හරි. අර natural food වලට තියෙන desirable ටික අඩු වෙනවා. ඒක හොඳ නැහැ. තාමත් ලංකාවේ එක තිබුණා දැන් ටික ටික අඩු වෙවි යනවා. ළමයි ඒවට කැමතිත් නැහැ ඊට පස්සේ. අපෝ මේ අඹ මේ මතනම ගාගෙන අඹ කිරි ගාගෙන කන්න බෑ. එහෙමනේ කියන්නේ. අනික දැන් පිට රටින් එන මැංගෝ විතරක් නෙමෙයි පේර දෙලුම් ඒ ස්පීෂිස් නිසා ලංකාවේ තිබ්බ wild varieties, wild species ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඉස්සර මී අඹ, කොහු අඹ, කරත කොළඹන් තිබ්බා. දැන් ඒවා මුකුත් නැහැ. දැන් තියෙන්නේ අල්පොන්සු කියලා අඹ වර්ගයක්. නේද? පෙට්ටි අඹ තිබ්බ. ඒවා මුකුත් නැහැ දැන්. අල්පොන්සු මෙලෝ රහක් නැහැ. බනානා කෙසෙල් ගත්තොත් ඉස්සර කොච්චර රස කෙසෙල් ජාති තිබ්බා. දැන් ඔක්කොම නෙමෙයි. දැන් තියෙන්නේ එකම එක මොකද්ද? අර CIC ලේබල් එක ගහප එක කැවෙන්ඩර්ස් වතුර වගේ රහ. මෙලෝ රහක් නෑ කැවෙන්ඩර්ස් එක. කැවෙන්ඩර්ස්. ඉස්සරහට කොහොමත් එහෙමයි. ලංකාවේ දැන් දෙලුන් නැහැ විකුණන්න. ඉන්දියන් වලින් ගන්න විකුණන ලොකු දෙලුන් ගෙඩිය.
අර ඉස්සර ගසෝදි පුංචි රස peer ගෙඩි නෑ. දැන් තියෙන්නේ කිලෝ peer ඔක්කොම. වතුර රහක් ඉන්නේ ඇතුලේ. අර natural taste එක නැති වෙනවා. වෙලා ඉවරයි දැන්. ඉස්සරහට කොහොමත් වෙයි. right. අන්තිම කොටස. label එක බලන එක පිට කවරේ. Information of a label of a food package. අදින් පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔගොල්ලෝ පේරන්ට්ස්ත් එක්ක මාකට් එකට ගියොත් ෆෙයා එකට හරි ගියොත් පුංචි බුටික් එකකට හරි ගියොත් මේ කියන දේවල් බලයි කියලා. තාත්තටව බලන්න වෙලාවක් නැහැ. තාත්තා බලන්නේ පොකට් එක දිහා විතරයි. හැබැයි money is not a scientific factor. When you are going to buy a consumer good, especially a food item, you should be aware of those things because they directly influence on your health and your family members. What are the facts that should be mindful? කතා කරන්න එපා. The important information given on the label of the packed food. Date of manufacture. ඒක බලන්නේ නැහනේ අපි. හැබැයි අපරාධي කියන්න බෑ. Date of expiry. It is checked. ඒක බලනවා. ඒක විතරක් මදි. හදපු දා ඉඳලා කල් වැඩි වෙන්න ඕකේ තියෙන quality එක අඩු වෙනවා food වල. සමහරවිට poison වෙන්න පුළුවන්. chemical reactions වෙලා. ඒ නිසා අපි බලන්න ඕන මේ දෙකම. The date of manufacture should be closer to the present date. Date of expiry should be distant for the present date. මෙයා අද දවසට ලං වෙන්න ඕන. මෙයා වැඩි දවසක් වෙන්න ඕන. expiry date එක ගොඩක් ඈත වෙන්න ඕන. නිෂ්පාදන දවස ළඟ වෙන්න ඕන. ඊ හද බලන්න ඔය තියෙන ඔය සුපර් මාකට්ස් වල කලවමනේ ඔක්කොම දාන්නේ. දැන් අපි eggs ගත්තොත් ඊයේ ගෙනලා දාපු eggs තියෙනවා. එතනම තියෙනවා ගිය සතියේ ගෙනාපු eggs උත් තියෙනවා. ඒක අපි ගන්න ඕනේ ඊයේ ගෙනාපු එකනේ. mushrooms වගේ ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ගිය සතියේ ගෙනාපු mushrooms තියෙන්න පුළුවන්. පෙරේදා ගෙනාපු mushrooms තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ටිකකට කලින් ගෙනත් දාපුවා තියෙන්න පුළුවන්. So date of manufacture is very important. Date of expiry is important than that, but both of them are useful. Look at that very well. Net weight and the total weight. Both are printed. Net weight means the weight of the food inside the pack. Total weight means the weight plus food item plus the packet. අපිට පැකට් එකේ බර දුන්න ඇතුළේ තියෙන කෑම වල බර දුන්න. We need the net weight. අපි පැකට් එක ගන්න නැහැනේ. සමහර ඒවා දැන් කමන්නේ නැහැ ඔය කැන්ඩෝස් චොකලට් තියෙන අර බෝල් චොකලට් එක. ලොකුවට පැක් එක තිබ්බට ටිපි ටිප් පැකට් තියෙන ලොකු හුලම් පුරවලා නයිට්‍රජන් පුරවලා තියෙනවා ලොකුවට. ඇතුළේ චූට්ටනේ තියෙන්නේ. නේද? අන්න total weight එක තියෙනවා. අයි නයිට්‍රජන් බර heavy gas එක නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන් ෆිල් කරනවා. ලොකුවට පැක් එක තියෙනවා පුම්මලා. අඩපුවාම හුලම් බයින ජූස් ගාලා එන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. එන්න පොඩි කරනවා දැන් ඒ සයිස් එකත්. ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කජු පැකට්ස් ඉන්නේ ඒත් ඒ වගේ. මේක ගැන පොඩක් කතා කරන්න වෙනවනේ. ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගැන. මොනවද SLS තියෙනවා? මේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස්. ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියනවා නිකන් ගන්න බෑ. This is the date of manufacture, date of expiry. Both should be printed. Be mindful. Net weight and the gross weight. Gross weight means the total weight. Standards. SLS, Sri Lankan Standard. ISO, International Standard Organization. SLSI, Sri Lankan Standard Institution. hari මොකම වචනයක් තියෙන්නේ. ISO 9001 halal food. Muslim people, they need halal food. මේ ගැන මම වැඩි කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒකේ process කරන meat වගේ දේවල්. ඒ process කරන ඒ halal විදිහට process කරපුවා විතරයි ඒගොල්ලෝ select කරන්නේ. Middle East countries වල තියෙන halal food විතරයි. ලංකාවේ ඕන එකක් තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට කැමති කෙනෙකුට halal ගන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ.
එක අයට ඩිසයිඩ් දීලා හදලා තියෙනවා. ඒකත් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් සර්ටිෆිකට්ස්. මෙන්න මේවා තියෙන්න ඕන. එකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන. මේවා හැම ලේසියෙන් ගන්න බෑ පුතේ. ඉස්සර මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කාලයක් දෙනවා. සැරෙන් සැරේ ඇවිල්ලා චෙක් කරනවා ඊට පස්සේ තමයි අවසානයේ තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක දෙන්නේ. ඒකත් හැමදාටම නෙමෙයි අවුරුද්දයි දෙන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ ආයෙ රිනියු කරන්න ඕන. ආයෙ ඇවිල්ලා චෙක් කරනවා. ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ කොහොමද මේ වැඩ කරන එකේ කන්ඩිෂන්ස් කොහොමද? ප්‍රෙමිසස් ෆැක්ටරි ප්‍රෙමිසස් අවට කොහොමද? මැෂින්ස් හොඳට වැඩ කරනවද? පිළිසිදු ඉන්න ඒ ඔක්කොම චෙක් කරනවා. පැකට්ස් කරන්නේ කොහොමද? ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එක කොහොමද? ඒ ඔක්කොම ක්වලිටි බලලා තමයි දෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ්. ඕන වෙලාවක ස්ටෑන්ඩඩ් එක නැති කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. කවුරු හරි ඉන්ක්වයරි එකක් කරොත් ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා අහුනොත් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ ඕන එකක් රිමූව් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් දිහා බලන්න ඕන. හරි මේවා තියෙනවද කියලා. මේවා ගන්න ලොකු වියදමකුත් යනවා. data අපව යමු. producer කවුද හැදුවේ? The name of the institution or the country? හදපු කෙනෙක් නෑ, හදපු රටක් නෑ, හදපු තැනක් නෑ. Then how can we get a legal action in case of illness? ඒක කෑමෙක් කාලා මැරුණා කවුරු හරි ෆැමිලි එකේ. අපි කාටද ලීගල් ඇක්ෂන් ගන්න? කාටද නඩු දාන්නේ? නමක්වත් නැහැ. නමක් ගමක් නැත්නම් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? එහෙම වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන කොහෙන්ද හැදුවේ කියලා. ගිහිල්ලා බනින්න හනි තැනක් තියෙන්න බෑ. Details of the manufacture. country එකක් හරි තියෙන්න ඕන. මේක නෑ නේද manufacture එක. අනේ මේකේ වැරදිලා මේ ingredients කියන එක දීලා තියෙන්නේ සර්. මේක ingredients. බලන්න පැකට් එකේ තියෙනවා address එක තියෙනවනේ. greeting cards එවන්න නෙමෙයි ඊමේල් නම් මන වැඩක් නැහැ අපිට මොනවා හරි අපිට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්න ඕන. අපි කවුරු හරි හදපු කෙනෙක් ඉන්න ඕන මේක. කොහෙන්ද හදන්නේ? Another most important fact is what? It's not given here. Ingredients. Ingredients කියන්නේ අඩංගු දෑ. මං කිව්වා මොනවද කියලා. මේකේ තියෙනවා මේ preservatives. Whether the preservatives are in that range. මේකේ තියෙන fat එක, cholesterol කොච්චරද, sodium, total carbohydrates මේ හැම එකම දීලා තියෙනවා. Salt, protein level, energy. Ingredients, flavors added, colorings added, permitted preservatives added, right? Thickness added, antioxidants added. They are the ingredients. එක මේ list එකේ නැති වුණාට ඒක අපි බලන්න ඕන. Ingredients කියන එක. අඩංගු දෑ. Finally, environmental friendliness, eco-friendliness and consumer friendliness. මේ මොකද්ද මේ? eco-friendliness කියන්නේ පරිසර හිතකාමී වෙන්න ඕන මොකක්ද? The packet, the container, අඩංගු භාජනය, wrapper, ඔතල තියෙන දේ. After consuming, what we do? Just litter the wrapper, litter the packet. If it is not degradable, එක දිරන්නේ නැත්නම්, it is not eco-friendly. Don't go for such foods. The packet should be eco-friendly. Food packet එක පරිසර හිතකාමී. ඒ විතර නෙමෙයි, it must be consumer friendly. If the packet react with the food item inside, packet එක ඇතුලේ තියෙන කෑමයි එකට react කරොත් එහෙම may be harmful for us. මේ දෙකම තියෙන්න ඕන. Consumer friendliness and environmental friendliness. මේ ඔක්කොම හරි මම තව එකක් add කරනවා මේකේ තියෙන නැති එක මොකද්ද? Ingredients. Ingredients. Can you write this? මේ ටික විදිහට ලියා ගන්න. ඒ ඇති. Ingredients. Ingredients. අඩංගු දෑ. වැඩිද?
ෆැක්ට්ස් එක විතරක් ලියා ගන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් ingredients means preservatives, colorings, flavors, thickness. Standards means examples for standards: SLS, තවනත් තිබ්බේ ISO, halal, එකක් තිබුණේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මම ඔය ඔන්ලයින් දරුවන්ට ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වල පික්චර් එකක් එවලා ඇති print out. SLS අයිද? බව තියෙනවා ගොඩක්. ඔය වගේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එක්සෑම් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක දීලා මේ මොකක්ද කියලා අහනවා ඈ. SLS කියන්නේ මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ්. ISO කියන්නේ මොකක්ද? ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් ඕගනයිසේෂන්. අන්න ඒව දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මම ඔය වල තියෙන්නේ පික්චර්ස් ටික. You have an assignment or assessment in the school. You have to cut and paste labels of food found in the market. පොතේ ඔය කෑම ජාති වල labels තියෙනවා කපලා අලවන්න ඕන. හරි? labels කීපයක් අලව ගන්න. ඒකේ තියෙනවා බලන්න මොනවද කියලා.
Right. You have the tubes here, and those are the standards for you. 2-in-1 දෙන්නෙකුට එක කොලයක් ඇති. මැදින් ඉලගත්තාම ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මේ දෙකම එකයි. ඔක්කොම ටියුට්ස් ටික අතන තියෙනවා. අපිට හිමීට පුළුවන් ගන්න එක එක. මම පුංචි වැඩක් දෙන්නම් දැන් මේ පාඩම ඉවර නිසා අලුත් පාඩමට යන්න කලින් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා ඔන්ලයින් දරුවන්ටත් එක කියන්නේ. ඒවල තියෙනවා food preservation වලින් ටියුට් එකක්. හම්බුනේ නැතිව පිටිපස්සෙන් ගන්න ගිහිල්ලා. ඒකේ මේ letters එච්චර පැහැදිලි නැහැ. හරි? මම කොච්චර ඒක ඩාර්ක් කරන්න ගත්තත් ඒ ඔරිජිනල් පේපර් එකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකක් නිසා ඊට වඩා ඩාර්ක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. බොටල් එක තියන්න පිටිපස්සේ. වතුර හැලෙන්නේ නැතුව. පිටිපස්සේ තියන්න. මේ තියෙන labels ගොඩක් ingredients
I'm talking about this a paper. ටියුට්ස් නැතිය ඔක්කොම අතනින් ගන්න පිටිපස්සෙන් හැම වර්ගයක්ම තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් ටියුට් එක ගත්තද? ඔයගොල්ලෝ කියලා ගන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් ටියුට් එකක් තියෙනවා දෙන්නෙකුට එකක් තියෙන මැදින් ඉරා ගන්න. ඒක අලව ගන්න. ඔතනම අලව ගන්න ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටික. Yes. This is the one I'm talking about. Go for the last question. Last one, fourth question. This one. ටියුට්ස් ගත්තේ නැති අයට උදව්වක් විදිහට මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා පෙන්නන්නේ ඔය ගෙවල් වල ඉන්න අයට. ෆිසිකල් ළමින්ට ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම එවලා තියෙන ටියුට් එක ඊයේ. A label in certain cordial bottle available in the market is shown below. Can you write the answer for these questions using the data in that label? You also have this question in the tute. Huh? මොකද්ද? මේකේ තියෙනවනේ. තේරුන්නේ නැහැ. State another එක print වෙලා නැද්ද? අඟමන්නේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. ආන්සර් එක ලියන්න. question එක ලියන්න ලියවක් කමක් නැහැ නැත්තම් දන්නේ නැහැ නේ මොකද්ද කියලා. හැමෝටම ටියුට්ස් හම්බුණානේ. හැම එකක්ම ගත්තානේ. ඔව්. තව එකක් එන්නක් තියෙනවා. මම තා print කරෙත් නැහැ. ඔය පේපර් එකේ අනිකුත් ප්‍රශ්න තනියෙන් කරන්න ඕන. දැන් මම උගන්ලා ඉවරයි. ඔකේ මුල් ප්‍රශ්න ටික ගොඩක් උගන්ලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ ඉවරයි පාඩමත් ඉවරයිනේ. ඒවා ගෙදරින් කරන්න ඕන නෝට් එක බලලා. හරි? පොත බැලලා හරි කමක් නැහැ. උත්තර ලියන්න. අපි selected questions ටිකක් කරමු වෙලාවත් එක්ක. තව මේ ගොඩක් ටියුට්ස් ඉතුරුලා තියෙනවා අවශ්‍යයි ගන්න.
ඔබ බලන්න ලිව්වද කියලා. On which information on the label you should pay attention most when buying this product. මොකද්ද වැඩිපුරම බලන්න ඕන එක? Mishan. Yes, tell me. Date of expiry. මොනවා තිබ්බද දන්නේ නැහැ. Expiry date පැනලා නම් කන්න හොඳ නැහැ නරක වෙලා. Date of expiry. State another important information should be mentioned here but not. මේකේ තියෙන්න ඕන නමුත් දීලා නැති එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Manufacture date given, expire date given, price is not a scientific reason. Price කෙනෙක් ගන්න එපා. Standards are there, ingredients are there. Yes. Producer is not given. Net weight, gross weight is not given. No, you can write them. Net weight, total weight, all the producers not mentioned here. Which information tells you that no risk of causing diseases like cancer or diabetes. Which one shows that you don't suffer such disease by consuming this food? How do you know that? Look at that. It has been given as permitted. Make it dila. Permitted stabilizers, permitted preservatives. Permitted, no. So this information shows you that it's okay. Permitted items, preservatives, stabilizers. No artificial flavorings, no artificial sweeteners, no artificial colorings. Food additives කියලා. ඔක්කොම මේ ගත්තහම chemicals ඔක්කොම. අපි දන්නේ නැහැ තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා නැහැ ඒවා බය වෙන තු ගන්න කියලා. Which symbol certify the quality of the product? SLS. Sri Lankan standard SLS 730. එක food item එකට පොතේ එක numbers දෙනවා ඒගොල්ලෝ. Draw another symbol not mentioned here, but in certain products to certify that is prepared according to standard. තව මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? දැන් මම ඔය එවල ඇති diagrams SLIS තව මොනවද තිබ්බේ? ISO ඒ වගේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. What can be the permitted preservative and colorings in this cordial bottle? What can be the permitted preservative and coloring in this cordial bottle? මේකේ තියෙන්න පුළුවන් ඒවා මොනව වෙන්න පුළුවන්ද? අපි කලින් දවස් ඉගෙන ගත්තානේ. Preservatives වල මොනවද ගන්න පුළුවන්? Permitted preservatives වල මේකේ තියෙන අපි cordial හැදුවනේ. ගත්තේ මොනවද අපි cordial වලට? Sodium metabisulfate ගත්තා නේද? Sulfate. Sodium metabisulfate, citric acid ඒව ගත්තනේ. Sodium metabisulfate, citric acid. තව මොනවද colorings තියෙන්නේ standard colorings. දුන්න list එකේ ඇති. Food additives කියලා list එකක් දුන්නේ. ඒකේ colorings තියෙනවා. note එක බලන්න. ඒකේ colorings තියෙන්න ඕන. මොනවද තියෙන colorings? අන්තිමන මැත්තේ colorings කියලා. අර list එකක් තිබ්බේ food additives කියලා. මොනවද තියෙන colorings? Riboflavin, carotene නේද? Riboflavin and carotene කියන දෙක ලියන්න පුළුවන්. ඒවා ඉගෙන ගත්ත එකට තමයි මතක තියාගන්න ඒවා. මම එදා දුන්න note එකේ තියෙනවා. What is the vitamin included in the bottle most? මේක fruit juice නේ. මේක citrus family එකේ. කියන්නේ කහ පාට පොත්තක් තියෙන පළතුරුනේ හදන්නේ ගොඩක්. මේ fruits වල තියෙනවා මොනවද? vitamin C. vitamin C තියෙනවා. vitamin C fruits වල තියෙනවා. I have selected only one of the question in that paper. මේවා ගොඩක් වෙලා යන ප්‍රශ්න නිසා මම ඒවා දැන් කරන්නේ නැහැ.
හැබැයි තමුන් ඒවා කරන්න ඕන. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් තව ඕනනම් එකක් බලමු. මෙන්න මේක මේ මීට වැඩිය එන්ලාර්ජ් කරන්න අමාරුයි. ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක ඕගොල්ලන්ටත් පැහැදිලි නැතිව ඇති ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න. සෑහෙන් try කරා ඊට වැඩිය ගන්න බෑ. The children in grade 8 brought these food samples on Friday for an experiment. මෙන්න මේ වටි කරන් තියෙනවා. Piece of bread, fresh milk, cooked rice, ripened fresh mango, carrot, fresh unripe piece of mango, uncooked dal and green gram. Write 3 properties of food that have changed. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Fresh milk, piece of bread, unripe piece of mango can be changed. 2 organisms who account for these changes. Who account කියන්නේ කවුද මේ දේ කරන්නේ? 2 organisms කිව්වහම bacteria, fungi ගන්න පුළුවන් නේද අපිට? එදගොල්ලෝ නරක කරන්නේ කෑම ගොඩක් bacteria and fungi. Name an organism who can observe through your naked eye on this food. මේක ඉන්න පුළුවන් කවුද? Weevils. Weevils කියන්නේ ගුල්ලෝ. තව හිටියා කවුද? බෝරස්ලා අර අට විදින සත්තු insect. Seed borers ඉන්න පුළුවන්. Borate. They might have observed the stage of life cycle of an insect or fish. Life cycle of insect or on fish, sorry. What insect it can be? They might have observed stage of life cycle of an insect කෙනෙක්ගේ life cycle එක life stage එකක් ඉඳලා තියෙනවලු මාළු වල. කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? අපි දැන් insect ගත්තොත් උගේ life cycle එක අපි ඉගෙන ගත්තානේ larva, pupa, adult, eggs කියලා. මේකේ මේ නරක වෙච්ච මාළු වල ඉන්න පුළුවන් what insect it can be. කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද මේ insect? Fly. මැස්සෝනේ. නේද? මාළු නරක් වුණාම මැස්සෝ වෙනව නේද? Flies, house flies. මම ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා නේද කෑම නරක් පුංචි කාලේ නෙමෙයි grade 8 මුල පාඩමේ යන මාළු නරක් වෙනවා slow motion. Name the stage of that insect. මුගේ මොන stage එකද ඉන්න පුළුවන් කුණු මාළු වල? මැස්සගේ. Adult stage. Adult stage ඉන්න පුළුවන් නේද? මැස්සෝ වහනවනේ ඇවිල්ලා adult stage එකේ ඉන්න පුළුවන්. Write 2 features of this creature. ඒ කියන්නේ adult ගේ features. Ability for flying, කියන්නේ with wings. Jointed legs. What you know? Jointed legs, can fly. Which would sample will stay unchanged. නරක් වෙන්නේ නැත්තේ මොනවද? මෙන්න මේවා. අපි cook rice එකත් නරක් වෙනවා. නරක් වෙන්නේ නැත්තේ බොහෝ විට uncooked dal and green gram seeds. Uncooked උයපු නැති පරිප්පු සහ මුං යට තියෙන්න පුළුවන්. තා මොනවද? අනිත් ඒවා නරක් වෙනවා. If you keep the food sample you mention for a long time, which arthropod will grow on them? ඔයාලා ඔය කියපු food item එක ඔකේ විදිහට ගන්න තියෙන uncooked dal and green gram seeds නේ. ඕකේ ඉන්න පුළුවන් arthropod කවුද? අන්න ඉන්නවා අර ඇට විදලා යුෂෝරායනේ. එක්ක weevils ගුල්ලෝ පරිප්පොඩ ගුල්ලෝ ගහන දන්නවද ගුල්ලෝ? වී වලට මුං ඇට වලට ගුල්ලෝ ගහනවා. weevils ඉන්න පුළුවන්. grain borers ඉන්නත් පුළුවන් grain borers. grain කියන්නේ ධාන්‍යනේ. ධාන්‍යයට විදලා යුෂෝරා බොනේ. grain borers.
right. මං හිතන්නේ ඒ පේපර් එකේ ඉතිරි ටික ඕගොල්ලෝ ගෙදරින් කරගත්තොත් හොඳයි. මට අනිත් පාඩම කරන්න වෙලාව අවශ්‍යයි. ඒක ඉවර කරන්නම නම් බැරි වෙයි පුතේ. මං කියවා කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා පාඩමේ. මොකද්ද? solar system, අද හවස පන්ති නැහැ. next week තියෙන්නේ. තව එක දවසක් ගෙන්නන්න සිද්ධ වෙයි. ඊළඟ සතියේ නම් මේ පාඩම නම් ඉවර කරන්න පුළුවන්. බලන්න වෙනවා පොඩ්ඩක්. මම බලලා කියන්නම්. Isolation. I got it. Solar system. Solar system. Phenomena and exploration associated with solar system. Stop talking now. We are going to start one of the longest unit in your book. Phenomena. First, you will learn the phenomena associated with solar system. What are the phenomena that associate with solar system? එකක්වත් කියන්න බලන්න දන්නවනේ. Natural phenomena which associate with our solar system are, sorry, solar eclipse, lunar eclipse, phases of the moon, rotation, revolution. Star patterns කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. මේක අපි අහන්නේ phenomena related to solar system. කියන්නේ මේක හා සම්බන්ධ ස්වභාවික සංසිද්ධි අපි මුලින් ඉගෙන ගන්න. right? ඒකට ඕගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ටියුට් එක. දැන් පුතේ මෙන්න මේ ටියුට් එක දීලා තියෙනවා. ඔන්ලයින් දරුවන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එක කැමරා එකෙන් බලන්න මගේ. මේක තියෙන එකට තමයි මේ phenomena and exploration associated with solar system. Phenomena. මම වේගෙන් කියනවා ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔකේ තියෙනවා. මේ solar system ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ මේවා මේ බලබලා හිටියොත් අපිට පාඩම ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ආපෙන් වැඩක් වෙන්නෙත් නැති වෙන උදේ. මම ඒව අතාරිනවා ගොඩක් වෙලාවට. පොඩි දේවල් නේ.
මම හිතන්නේ මේක මම පොඩි කාලේ පෙන්නුවා. Our solar මට system. ඒක කිව්වා. Have you ever looked up into the sky and wondered what was there? Higher than the birds, past the clouds, and farther than the moon, a whole host of fascinating objects spin in outer space. Let's imagine for a moment that we can leave the Earth behind and explore the solar system that surrounds it. We call it the solar system because everything in it is centered around the sun, and solar means something to do with the sun. The sun is a star, just like many of the stars that you can see in the night sky, just many times closer to us. Still, the sun is very, very far away from the Earth, almost 93 million miles away. That's why it looks so small, even though it's the biggest object in the solar system. In fact, the sun makes up more than 99% of the mass in the solar system. If you put all of the planets, moons, asteroids, comets, and everything else in the solar system together, they would make up less than 1/4% of it. The sun is so big that it's more than 100 times wider than the Earth, and if it were a giant jar, you could fit more than 1 million Earths into it. More than that, the sun is what holds the solar system together. Its massive gravity is what keeps the Earth and all the other planets circling around it instead of drifting off into space. The sun is also what allows us to live on Earth. Without the sun, there would be no heat. There would be no light. Plants could not grow. Water would freeze, and nothing could survive. The sun gives us heat and light because it is always burning. It is a giant ball of gas, mostly hydrogen and helium, and it burns at millions of degrees in its center. Let's leave the sun now to explore the planets. As we move away from the sun, the first planet we will encounter is Mercury. Mercury is the smallest planet in the solar system, much smaller than Earth, and one of only 5 planets you can see from Earth using nothing but your eyes. Of course, it won't look much like a planet. It looks more like a bright star, and many nights you can see it close to the horizon near sunrise and sunset. Mercury is a lot like our moon. It's small and has a rocky surface with craters on it. It has no moon of its own and no air to breathe. You probably wouldn't enjoy a visit to Mercury, since temperatures are boiling hot in the sun and freezing cold in the shade. Something interesting about Mercury is that it is the fastest planet to go around the sun. It only takes 88 days. Next is Venus, the second planet. Some people call Venus Earth's sister because the two planets are very close in size and gravity, but they are very different on the surface. First of all, it is very hot. Venus is the hottest planet in the solar system. It's not as close to the sun as Mercury, but its thick atmosphere of carbon dioxide helps it to trap the heat and stay warmer than its neighbor. It has a thick atmosphere, but it is not one you could breathe. It is mostly made of carbon dioxide, and there are clouds of sulfuric acid. Venus might not be fun to visit, but it is beautiful to look at. It is the second brightest object in the night sky. The only thing brighter is the moon. If you are looking at a sunrise or a sunset and suddenly notice what looks like a very bright star, you are probably looking at Venus. After Venus comes Earth, the third planet from the sun. Of course, you know all about Earth because that's the planet where we live. Earth is what's called a Goldilocks planet because it's not too hot and not too cold. It is just right. As far as we know, Earth is the only planet to have living things. Let's leave Earth again for a moment, though, and visit Mars, the fourth planet from the sun.
Mars is known as the red planet because iron oxide, a material like rust, in the soil gives it a reddish color. Mars is smaller than Venus and the Earth, but larger than Mercury. It is cold and rocky, with a thin atmosphere made of carbon dioxide and oxygen. There is water ice on Mars. Scientists are very interested in Mars because they think that people could live there with the help of some special equipment. Rockets and probes have already been sent there to gain more information about the planet. Right now, there are 2 special robots exploring the surface of Mars, sending information back to Earth. Mars is the first planet we've visited today besides Earth to have its own moons. It has 2, although they are not big and round like our moon. Mars's moons are small and irregular. Scientists think they may be captured asteroids. Maybe they came from the big asteroid belt that is between Mars and Jupiter. An asteroid belt is a big ring of asteroids, or rocky objects, orbiting the Sun. Jupiter comes next, the 5th planet in the solar system. Jupiter is the largest planet and is something called a gas giant. It is called this because it is really big and made mostly of gases. Jupiter is so big that you would have to place 11 Earths end to end just to stretch across its middle. Jupiter is also the 3rd brightest object in the night sky. Only Venus and the Moon are brighter. You can usually find Jupiter higher in the sky than Venus, since Jupiter is away from the Sun and not towards it. Jupiter has at least 67 moons that circle around it, but 55 of them are very small, only about as big as a mountain or smaller. Some of its moons are very large, and at least 2 of them are about the same size as the planet Mercury. One of its moons is the largest moon in the solar system. Some of these large moons can be seen from Earth in your backyard with a telescope. People cannot land on Jupiter because it is made of gas. There is no ground to land on. Even if there was somewhere to land, Jupiter is covered by terrible storms, much stronger than even the strongest storms on Earth. One storm that we know about can be seen from Earth. We call it the Great Red Spot because that's what it looks like, and it has been going on for at least 200 years. After Jupiter comes Saturn, another gas giant. Saturn is famous for its beautiful rings. Although they look solid from a distance, the rings are actually made from many, many small ice particles, as well as rocks and dust. Saturn also has more than 60 moons orbiting around it, some as large as the planet Mercury, and many smaller. Something interesting about Saturn is that even though it is very large, it is not very dense. That means that if you could find a bathtub large enough to put Saturn in, it would float instead of sink. Saturn is the farthest planet that can be seen from Earth without the help of a telescope. After Saturn comes Uranus, the 7th planet from the Sun. Uranus is another gas giant, but it is much smaller than Saturn and Jupiter. Unlike any other planet in the solar system, it is tilted so much that it actually spins sideways. Uranus has rings around it, although they are much smaller than Saturn's, and 27 known moons. Uranus is covered in blue clouds made of methane, which give it its lovely color. Very similar to Uranus is Neptune, the 8th planet from the Sun. Neptune is another gas giant, and like Uranus, it has methane in its atmosphere, so it also looks blue. Neptune is a darker blue than Uranus, and scientists aren't sure why. Neptune has a few thin rings and 14 moons that we know about. Because Neptune is so far out in space, it takes it a very, very long time to go around the Sun. Remember Mercury? Days to go once around the Sun?
Poor Neptune takes over 164 years to finish an orbit around the sun. The last time that Neptune was in the same place it is now was before the American Civil War, before computers, phones, airplanes, or cars had been invented. Neptune has the longest orbit of any planet in the solar system. Now you may think that I've forgotten someone. Pluto. Pluto was discovered in 1930 and was listed as the 9th planet in the solar system. As it was studied longer, scientists realized how small it is. It is much smaller than any other planet in the solar system, and even smaller than many other moons. Plus, people started to discover other small, rocky planet-like objects in space near Pluto. Some of them were even bigger than Pluto. In 2006, after 76 years being listed as a planet, Pluto was declared a dwarf planet to show that it was something that was like a planet but much smaller. There are at least 6 dwarf planets in the solar system, and possibly many, many more. That leaves us with 8 official planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. I hope you enjoyed exploring the solar system with me today. Goodbye. I too hope you enjoyed by watching this video. This is about our solar system. Okay? ඔගොල්ලෝ ඉල්ලුවක් කරපු නිසා මම ඒක පෙන්නුවේ. නමුත් අපිට හරියටම තව පැයයි තියෙන්නේ. මේ පැයක කාලය තුල මම ඔය යුනිට් එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක ඉවර කරනවා. මොකද්ද? ඔය අතර දීලා තියෙන ටියුට් එක මම ගන්න කිව්වේ phenomena related to solar system කියන කොටස. ඉතින් එහාට යන්න බැරි වෙයි. අනිත් සතිය තමයි කරන්න වෙන්නේ. අනිත් සතිය ඉවර කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ. ස්ටාර් පැටර්න්ස් කරන්න බැරි වෙයි. එනවා මදි වෙනවා. right අපි මේ ටියුට් එකත් එක්කම යමු. ඔය ගෙවල් වල ඔන්ලයින් දරුවොත් ටියුට් එක අතර නම් ඒකේ ලියන්න තියෙනවා. ලියන්න ඕන උත්තර. මට ටියුට් එකත් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න බෑ. මොකද මගේ PowerPoint presentation එකකුත් යන නිසා. දෙකම එක සැරේ පෙන්වන්න බෑ ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒකයි මම කලින්ම ටියුට් එක එව්වේ. හරි print out ගන්න. මේක විශාල කරදරයක් වුණානේ. Huh? Right. We know that the Earth is the 3rd planet. How many planets are there in our solar system? How many planets? When we learned that we had 9 planets. But since 2006, now the Pluto is not a planet anymore. It's a dwarf planet. Therefore, we have 8 planets in our solar system. Can you name them in order from Sun? What is the closest planet to the Sun? Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Pluto nahe. Right? Earth is the only planet which the life found yet. කවුරු මොන කතා කිව්වත් තාමත් ජීවින් ඉන්නවා කියලා හොයාගෙන තියෙන එකම planet එක Earth එක විතරයි. Scientists believe that there may be living organisms with the help of some equipments in other planets, but no evidences. තාම සාක්ෂිම් ගුත් නැහැනේ හොයාගෙන. Films විතරයි ඒවා. Okay, this is our planet Earth. It has 23.5 degrees tilting to its axis. එයාගේ axis එකට අංශක 23.5ක පොඩි angle tilting එකක් තියෙනවා. Each and every planet rotates their own axis. How long that Earth takes for one rotation on its own axis? It's one Earth day, 24 hours.
ඕනෑම ප්ලැනට් එකක් තමන්ගේ ඇක්සිස් එක වටේ කැරකෙන්න ගත වන කාලයට කියනවා ඒ ප්ලැනට් එකේ දවසක් කියලා. Planet of a Mars, planet of Earth, planet of Venus. Rotational time of the planets given in this table. මේ table එකේ දීලා තියෙනවානේ. You can find the planet rotate fastest itself. What is it? කවුද වේගින්ම කරකැවෙන්නේ තමන්ගේ ඇක්සිස් එක වටේ? Rotational time Earth days. පෘථිවි දවස් වලින්. ඔව්. හිතා ගන්න පුළුවන් the largest planet Jupiter. ලොකුම planet එක තමයි වේගින්ම කරකැවෙන්නේ. planet එක විශාලයි නමුත් එයා ඊට වේගින් කරකැවෙනවා. Slowest one? My God, what is it? Mercury. කීයද මන්ද තියෙන්නේ? 3,58,065 days. පෘථිවි දවස් වලින් 3,58,065ක් වෙන දවස්. rotation එකට. What is mean by revolution? Revolution means each and every planet revolved around the sun while rotating itself. තමන්ගේ වටේ කරකැවෙන ගමන් sun වටේ කරකිනවා. That is revolution. What is the revolutionary time period of Earth? It is called the Earth year. පෘථිවිය දවසක් කියලා අවුරුද්දක් කියනවා. කීයද හරියටම කිව්වොත්? 365 and quarter days. 365 and quarter days කියන්නේ quarters 4ක් එකතු වෙලා එක දවසක් කැඩිනවා. ඔන්න මේ අවුරුද්දේ leap year එකක්. නේද? පෙබ්‍රුවරි වල දවස් 29ක් කියනවා මේ අවුරුද්දේ. අවුරුදු 4ක සැරයක් එන්නේ. ඒ අපේ Earth එකේ revolution period එක. ඒකට අපි කියනවා Earth year එකක් කියලා. බලන්න මේ planets වලින් කවුද slowest කෙනා Earth මේ sun වටේ යන්නේ කියලා? කවුද? Neptune. 164.8 Earth years. පෘථිවි අවුරුදු 164ක්. ඇයි කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්ද මෙයා මෙච්චර slow Earth sun වටේ යන්නේ? That is the farthest from the sun. ඈතින්ම ඉන්නේ යා නේද? ඔව්. solar system එකේ ඉරින් ඈතම ඉන්නේ යානේ. Its orbit is more longer than the other. අනිත් අතට orbit එක සෑහෙන ඈත තියෙන්නේ. ඉක්මනටම කරකැවෙන්නේ කවුද? sun වටේ. ඒකේ මැනේ Mercury. අපේ අවුරුද්දෙන් භාගයක් 0.24යි. 4 එකක් විතර තියෙන්නේ. මාස 4ක් විතර යන්නේ. Can you tell me the reason for revolution of planets around the sun in the solar system? ඇයි මේ sun වටේ කැරකෙන්න හේතුව? What is the reason? The reason for revolution? මේවා මේ ජියෝග්‍රැෆි අනම්මනම් වලත් ඉගෙනගෙන ඇති. ඒ නිසා මාව වැඩි කඩේ යවන්න නැතුව. හරි? මොකද කාලේ වටින්නේ ඔබට මට නෙමෙයි. හරි? මේ දේවල් දන්නවා නම් කියන්න. නැත්තම් මං හිතන්නේ දන්නේ නැහැ කියලා. මං ඒවට කාලය යොදවනවා නිකන් අපරාධේ. ඔයාලගේ වටිනා කාලේ නැති වෙයි. ඇයි මේ planets ඉර වටේ යන්නේ? මොකක්ද හේතුව? ඔය ඔන්ලයින් දරුවෝ කියන්න බලන්න. solar system. Oh, yeah, gravitational force of the sun. දන්නවනම් නොකිය ඉන්න එපා. මං කිව්වනේ මට නෙමේ වෙලාව නාස්ති වෙන්නේ තමුන්ගේ වෙලාව. හරි? මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. sun කියන්නේ the largest one of the biggest star in our solar system. Biggest star in the universe also. මුළු universe එකේ විශ්වයේම තියෙන විශාලම තරුවක්. There are many other stars. This is one of the young star in the universe. This is not the only solar system in the universe. There are many solar systems, identified and unidentified solar systems. Our solar system is in one of the galaxy called what? Milky Way. මේ ටියුට් එකේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නෙම උත්තර ලියන්නේ නැහැ මම තේරුණාද?
මං කියලා දෙනවා තමුන්ට ලියන්න වෙනවා. ඔය ඔක්කොටම උත්තර කටපාඩමින් ලියන්න යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අහගන්න. අහගෙන ඉඳන් තනියෙන් ලියන්න. මොකක්ද මං කිව්වේ දැන් මොකෙන්ද කතා කරේ? මම කිව්වේ ගැලැක්සි ගැන. මොකක්ද ගැලැක්සියක් කියන්නේ? ස්කූල්ස් වල තියෙනවානේ ඇස්ට්‍රොනොමිකල් සොසයිටිස්, ක්ලබ්ස් තියෙන. ඒවට දැන් ඔයගලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් grade 9 ඉඳන් උඩින් ගන්නවා. right night camps තියෙනවා නම්මන නේද? ඔව්. එතකොට කියන්න බලන්න මේ මොකක්ද ගැලැක්සි එකක් කියන්නේ? තරු ගොඩක්. ගැලැක්සියක් කියන්නේ අපි කියනවා තරු පොකුරු කියලා. ඒතර අපේ ගැලැක්සි එකත් තරු ගොඩක්. ඒක එක තරුවක් තමයි සන් කියන්නේ. අපේ ගැලැක්සියට කියනවා මිල්කි වේ ගැලැක්සි ශීරපතේ කියලා. තව ගැලැක්සිස් ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ගැලැක්සිස් ටෙලස්කෝප්ස් වලට පේනවා. රැට බලන්න පුළුවන්. හරි? අපේ සෝලර් සිස්ටම් එක අපේ ගැලැක්සි එකේ එක පැත්තක තියෙන්නේ. මැද නෙමෙයි. කෙළවරක තියෙන්නේ. අපේ ගැලැක්සි එකේ අනිත් කොටස Earth එකට visible රැට පේනවා. පින්සලකින් යනද වගේ පේනවා තරු කොටස. ඒක ලංකාව වගේ මේ ඉක්වැටර් කන්ට්‍රීස් වලට පේන්නේ නැහැ. පෝලර් කන්ට්‍රීස් වලට තමයි පේන්නේ. ලංකාවේ ඉන්නේ හරි මැදනේ ඉක්වේටර් එකේනේ. අපිට ගොඩක් ඒවා අඩුයි පේනවා. දෙපැත්තේ තියෙන නෝර්ත් පෝල් සවුත් පෝල් කන්ට්‍රීස් වලට පේනවා. අපේ ගැලැක්සි එකේ එක කෙළවරක් පේනවා. පෙරිෆරල් එකක්. අපි ඉන්නේ අනිත් පෙරිෆරල් එකේ. හරි මැද නෙමෙයි. මේ වගේ ගැලැක්සිස් ඕන තරම් තියෙනවා යුනිවර්ස් එකේ. අර මෑත යුගයේ හිටිය හොඳම සයන්ටිස්ට් නේ ස්ටීව් හොකින්ස්. මැරුණේ ස්ටීව් හොකින්ස්. එයා මැරෙනකොට කියලා තියෙනවානේ අනිත් ගැලැක්සිස් ගැන හොයන්න යන්න එපා කියලා. අනිත් ගැලැක්සිස් ගැන හොයන්න යන එක අපි ඉල්ලගෙන කෑමක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අනිත් ගැලැක්සිස් වල මේ වගේ සෝලර් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. මේ වගේ Earth තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි වගේම ජීවීන් ඉන්න පුළුවන්. අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක ෆයිට් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ හොයන්න යන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අනිත් ගැලැක්සිස් වලට යන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලෝ නොදන්නව ඇති අපි ඉන්නවා කියලා. අපි ඇයි ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්නේ? ඒතකොට ඒගොල්ලෝ එනවනේ. එසා යා කියලා තියෙනවා ඒව හොයන්න යන්න එපා ඒ ගැලැක්සිස් කියන. එයා විතරක් නෙමේ බුදුහාමුදුරු විශ්වයටමනේ ධර්ම දේශනා කරේ. විශ්වයට. ඔය තවුසා දෙව්ලොව අනම්මනම් කිව්ව නේද? සමහරට අපි දන්නේ ඒව අනිත් ගැලැක්සිස් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක කියන්න බෑ. මොකද යානේ IQ level එක වැඩිම එක්කෙනා දැනට Earth එකේ හිටපු. IQ level එක වැඩිම එක්කෙනා ලෝඩ් බුද්ධ. හරි? ඊට පල්ලෙහා තමයි ඔය ඔක්කොම ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මේ කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් ඒ විශ්වයටම තමයි කිව්වේ. එයා දැනගෙන හිටියා යුනිවර්ස් ගැන. සෝලාර් සිස්ටම් ගැන, වෙනත් ප්ලැනට්ස් ගැන සහ යුනිවර්ස් එක ගැන. යුනිවර්ස් කියන පුතේ කෙලවරක් නැහැ. අයින්ස්ටයින් කියන්නේ මේකේ කෙලවරක් නැහැ යුනිවර්ස්. ඇදෙනවා, එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. කන්ට්‍රැක්ට් වෙනවා, එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. දිගක් පළලක් නැහැ යුනිවර්ස් එකේ. විශ්වයේ. අපි ඒකේ එක තැනක ඉන්න චූටි ඉම්බිච්චෝ විතරයි. right. අපි ඔකේ question number 5 වලින් පටන් ගමු. I කියලා තීරේ අනිත් කොටස් ටික කරන්නේ අනිත් පාඩමේදී. What is a solar system? මොකද්ද solar system කියන්නේ? What is the solar system? The system which included Sun and 8 planets. System which included Sun, 8 planets. තව තියෙනවා. Sun, 8 planets. තව dwarf planets
වාමන ග්‍රහලෝක ප්ලූටෝ කියන්නේ ඩ්වාර්ෆ් ප්ලැනට් එකක්. dwarf planets and other celestial objects. Other celestial කියලා කියන්නේ ග්‍රහ ආකාශ වස්තු. Celestial objects. And that is the solar system. What is a galaxy කියලා අහලා තියෙනවා? Galaxy කියන්නේ cluster of stars. Clusters කියලා කියන්නේ පොකුරක්. Cluster of stars. Cluster of stars which a solar system is enclosed. Solar system එක අයිති වෙන තරු පොකුරක්. Solar system is enclosed. මම ලියනවා පේනවද ඔය ඔන්ලයින් දරුවන්ට? පේන්න නැත්නම් කියන්න ඕන. What is the universe කියලා තියෙනවා විශ්වය කියලා. ඒ කියන්නේ galaxies වලින් හැදිලා තියෙන දෙයක්. කියන්නේ a system which is made by galaxies. Galaxies ඔක්කොම එකතු වුණාම. Then number 8, name the galaxy which Earth belongs. අපේ galaxy එක Milky Way කියලා ලියන්න. ශීරපතය. Milky Way. ඊළඟ එක කරගන්න පුළුවන් තමුන්ට පැහැදිලි නැති වුණා ඩයග්‍රෑම් එක පිළිවෙලට උගන්වම් කරානේ. එහා පිටුවේ අහනවා ප්ලූටෝ කියන්නේ ඇයි ග්‍රහ ලෝකයක් නොවන්නේ? ඔයගොල්ලෝ අර වීඩියෝ එකේ දැක්කා. ඇයි? Very smallest. That is smaller than some moons in other planets. සමහර planets වල තිබ්බ කඳවල වලටත් වැඩිය පොඩි කියලා කිව්වනේ. දැන් because it is too small. Because it is too තව හේතු තියෙනවා. ඔය එකක් විතරයි මම දෙන්නේ නැහැ වෙලා යන නිසා. It is very small, too small. Therefore, it is a dwarf planet. Therefore, it is a dwarf planet. එයා වාමන ග්‍රහ ලෝකයක්. ඒ වගේව තව තියෙනවා හොයලා බලන්න. dwarf planets. Iris කියලා එකක් තිබ්බා. dwarf planets ඕගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. හරි මම ඒක කියන්නේ නැහැ. ඊළඟ number 13 වල table එක යටින් අහනවා what is rotation of planet? ලියන්න. මොකද්ද rotation එකක් කියන්නේ? තමන්ගේ වටේ කරකැවීමක්නේ. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ අපි? Turning around the on axis. Turning around the on axis. That is rotation. තමන්ගේ axis එක වටේ කරකැවීම. Children, do you know to which direction the earth rotates? East to west or west to east? West to east. Earth rotates from west to east. West to east තමයි යන්නේ. ඉතින් අපිට පේන්නේ යන්නේ හින්දා හැමදාම උදේට eastern horizon එකකින් sunrise වෙලා western horizon එකකින් sunset වෙනවා වගේ. ඉර නගිනවා නැගිනිර පැත්තෙන් බටහිරින් බහිනවා. ත්‍රිකුණාමලයේ ගිහිල්ලා ඉර නගිනවා බහිනවා. බලනවා කොළඹ පැත්තේ ගිහිල්ලා ඉර බහිනවා බලන්න. ඇත්තට මේකද වෙන්නේ? නැහැ. Sun doesn't move. What happens is we are rotating. අපි තමයි කරකෙන්නේ. We rotate from west to east. Then it appears that the sun moves from east to west. That is called the apparent motion of the sun. හරියට අපි train එකක යනකොට වේගින් යන train එකක
ජනලෙන් එළිය බැලුවොත් අපිට පේන්නේ ওই තියෙන light forces houses people ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට යනවා. නමුත් වෙන්නේ අපි ඉස්සරහට යනවා ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ apparent motion. අපි එක තැන කරකැවුනොත්. කරකැවිලා නතර වෙන්නකෝ. අපිට පේන්නේ අපි වටේ තියෙනවා අපි අනිත් පැත්තට කරගෙනවා වගේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි. එහෙම නැතුව මේ හැමදාම උදේට නැගෙනහිර පැත්තෙන් ඉර පායලා බටහිරින් බහින්නේ නැහැ. ඉර එක තැනමයි තියෙන්නේ. අපි තමයි west to east කරකැවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ apparent motion කියලා. apparent motion එක බොරුවක්. ඇයි මේ බොරු ඉගෙන ගන්න? ලියන්න what is the rotational time of earth? ඔන්න ඔක දීලා තියෙනවා. කීයද? 24 hours. පැය 24යි. පෘථිවි පැය වලින් earth hours වලින් 24 hours. What name is given to the motion of the planet around the sun? ඉරවටේ කරගෙන මොකක්ද කියන්නේ? Revolution කියලා. That is called revolution. ඒකට කියන්නේ revolution කියලා. හැබැයි අමතක කරන්න බෑ revolution වෙන්නේ තමන්ගේ වටේ කරකැවෙන ගමන් Which planet has the shortest rotational time period? ඒ ටික ඔයාලා හොයාගන්න ඔය උඩ table එකකින්. මම ඒ ටික කියලා දුන්නා ඉස්සෙල්ලා. මොනවද sub planets කියන්නේ? number 20 වලට එන්නකො 20 එකේ මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න. What are the sub planets කියලා විතරක් ලියන්න of earth කෙනෙක් කපන්න. ඒක යටින් අහලා තියෙනවනේ. මොනවද sub planets කියන්නේ? moons. sub planets කියන්නේ තව නමක් කියනවා natural satellites කියලා. ඒ කියන්නේ හඳවල් වලට උපග්‍රහයෝ කියලා කියනවා. ලියන්න moons. moons. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 21 what is the subplanet of earth? අපේ තියෙන subplanet එක moon. හඳ චන්ද්‍රයා. next one name two planets without හැම planet එකකම තිබෙන්නේ අර වීඩියෝ එකේ කිව්වා. කාටද subplanets නැත්තේ? හඳවල් නැති කෙනෙක් දෙන්න කවුද? Mercury, Venus. Which planet has the highest number of subplanets? ඉස්සර කිව්වේ ජුපිටර් කියලා. දැන් මේ අවුරුදු 3-4ට කලින් හොයාගත්තා ඊට වැඩිය subplanets ඉන්නවා කාටද? Saturn ට කියලා. ඉස්සර කිව්වේ ජුපිටර් 60 ගණක් තිබ්බ දැන් 80 ගණක් තියෙනවලු Saturn වලට. දැන් Saturn කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන. Saturn not Jupiter. ඔය පොත print කරන කාලේ තිබ්බේ ජුපිටර්. නමුත් මේ මෑතක හොයාගත්තා. තව හොයාගත්තේ නැති moons උත් තියෙනවලු Saturn ගේ. Saturn ගේ තමයි වැඩිම කියන්නේ. moons ප්‍රමාණය. uncountable. තව ගණන් කරලත් නැහැ හරියට. ජුපිටර් වැඩි වැඩි. Saturn එක මතක තියාගන්න. Which are the smallest and largest planets? දන්නවද smallest මොකක්ද? Smallest Mercury, largest Jupiter. කවුද dark blue color? මට ඇහුණා කියනවා වීඩියෝ එකේ. June එකේම ඉන්න planet එක. පැත්තකටලා ඉන්නේ June එකේ ඉන්නේ Neptune. එයාට කියන්නේ blue planet, dark blue පේන්නේ යා. සමහරවිට හිතනවා Earth එකේ මුහුද තියෙන හන්දා නිල් පාට පෙවුනට Earth එකට නෙමෙයි blue planet කියන්නේ. Neptune ට. What is the ring of the Saturn made of? ඔයාලා ඇහුණාද? Saturn ගේ rings වගේක් තියෙනවා. මොන වගේ හැදලා තියෙන්නේ? Dust and gases. ඒක ඇවිල්ලා gases planet එකක්. තව කාටද rings තියෙන්නේ? Uranus ට තියෙනවා. Saturn ට තියෙනවා. තව එක්කෙනෙකුට තිබ්බා. Jupiter ට තියෙනවා. පේන්නේ හොඳටම Saturn කි. Saturn වලට බහින්න පුළුවන්ද? Jupiter ට බහින්න බෑ. ලෑන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒක gases planet එකක්. gas තියෙන්නේ. ඉන්න තැනක් නෑ ගිහිල්ලා. frozen ice තියෙනවා. මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ පුතේ වැරදිලා අනිත් පැත්තට print කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් මේ පැත්තට හැරිලා බලන්න. පොඩ්ඩක් ඇර වෙලා. හරි. tilting එක හොඳටම වැඩිලා 360 කරකිලා තියෙන්නේ. 180. මේක මේ අතට තියෙන්න ඕන. හරි. කොලේ පොඩ හරවලා බලන්න. ඔය dotted line එක තමයි axis එක. ඊට පස්සේ 23.5
To which direction does the earth rotate? ඇඳලා පෙන්නන කොහෙන්ද කොහාටද කැරකෙන්නේ? West to east කියලා ලියන්න. මේ තියෙන්නේ west to east. West to east යන්නේ. Why do planets revolve around the sun? මං කිව්ව හේතුව. Gravitational force of the sun. Because the gravitational force of the sun. සූර්යයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක වැඩි ගොඩක්. Why planets not falling towards sun? ඉතින් ඔහොම sun ගේ gravity එක තියෙනවා නම් ඔච්චර. හරි හැම planet එකම එයා වටේ කරකැවෙනවා නම් මේ වගේ. ඇයි වැටෙන්නේ නැත්තේ sun වැටලා විනාශ වෙන්න පුළුවන් නේ ඔක්කොම planets ටික. gravity එකට ඇදගෙන. එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ මෙයාගේ constant speed එක නිසා. earth වේගෙන් එකම speed එකෙන් කරකැවෙනවා. මේක හරියට අර riding bicycle in a dangerous well වගේ. මාරකලින්දී බයිසිකල් පදිනවා වගේ කතන්දරයක්. බ්‍රේක් ගැහුවොත් වැටෙනවා. පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් යන්න ඕනේ එකම ස්පීඩ් එකකින් ගියොත් එයාට වැටෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. against the gravity. ස්පීඩ් එක අඩු වෙච්ච එකම වැටෙනවනේ අදගෙන. ඒ වගේ හැම ප්ලැනට් එකක්ම constant ස්පීඩ් එකකින් යන්නේ. ඒ නිසා වැටෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් විනාශ වෙනවා. හැබැයි කවදා හරි දවසක සියලුම ග්‍රහ ලෝක සියලුම planets ටික සන්ට වැටලා විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ solar system එකේ අවසානය. ඊළඟට අපේ sun කියන එක්කෙනාත් මම කිව්වා young star කියලා. තව අවුරුදු මම හිතන්නේ මිලියන ගාණකින් විනාශ වෙනවා. sun කියන්නේ ඔක්කොම ඉවරයි ඊට පස්සේ. හරි. ලියන්න. because the planets revolved around the sun in constant speed. Because the planets, නේද මං කියන එක? Because the planets revolved around the sun in constant speed. එකම ස්පීඩ් එකකින් යන නිසා. Revolved around the sun in constant speed. constant මේ වගේ ස්පීඩ් එකකින් යන්න ඕන. නැත්තම් වැටෙනවා. හරියට අපි ගල් කැටයක් ලණුවක් ගැට ගහලා අපි ඔළුව වටේ කරකවනවා මෙහෙම වේගෙන්. අපි වේගෙන් කරකවන තාක්කල් ඔළුවට වදින්නේ නැහැ. හැබැයි අතර වේගෙ නවත්ත උවන් ඩුක් ගාලා ඔළුව වදිනවා ගල් ගෙඩිය ඇවිල්ලා. ඔකට කියන්නේ centrifugal force කියලා ඕගොල්ලෝ පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Next. How seasonal changes occur? ලංකාවේ නෑනේ අපරාධේ නේද? ඇත්තටම කියන්න තිබ්බේ. අපි දුක් වෙනවා ලංකාවේ seasonal changes නොමැතිකම. Reason is we are closer to the equator. Seasonal changes can be seen in the countries located near the North Pole and the South Pole. European countries are in the North Pole, New Zealand, Australia, those countries, South Africa in the South Pole. Look at this diagram. It shows the revolution, rotation and tilting. මේ ඔක්කොම පෙන්නනවා මේකෙන්. මේ කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? ඕන තැනකින් පුළුවන්. අපි යමු ඩිසෙම්බර්. මේ පැත්තට කරකැවෙනවා. ඒ ගම මෙහාට යනවා. Here the sun. Sunlight falls. Sunlight directly falls to where? කොහාටද the sunlight වැටලා තියෙන්නේ? Sunlight falls to the South Pole countries. South Pole countries වල තමයි වැඩිපුර එළිය තියෙන්නේ. වෙනවද? North Pole is away from the sun. මේ North Pole එක sun එකෙන් එළිය තියෙන්නේ. ඈතට ගිහිලා තියෙන්නේ because of the tilting. Tilting of 23.5 degrees. මෙන්න මේ angle එක නිසා මේ තියෙන්නේ අපේ equator එකනේ. මේ angle වෙලා නැ තියෙන්නේ.
ඉක්වෙන්නේ මේ අපේ ඇක්සිස් එක මේ ඇන්ගල් එකක්. මේ නිසා north pole එක එළියේ තියෙන්නේ. Therefore, in December, North Pole countries get winter season. North Pole countries, UK, Canada, Switzerland, Norway, ඒගොල්ලන්ට Christmas, ඒ වගේම winter. Winter season එක. හිම වැටෙන කාලය, අයිස් මිදෙන කාලය. But Australia and New Zealand have summer season. ඒගොල්ලන්ට summer. ඒගොල්ලෝ South Pole නේ. ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර sunlight. ඒකනේ මේ දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ big back BBL ගහන්නේ. බලන්න ඒක දාන summer season. ඕස්ට්‍රේලියාවට summer. ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ඒ ටූර්නමන්ට් එක ඒගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ ඔය මොකද්ද තියෙන ලංකාවේ අයි මොකද්ද LLB ද මොකද්ද? IBL. IPL ඉන්දියානේ. LPL අනම්මන ඒවා ලංකාවේ මිනිස්සු ඒවා ඕගනයිස් කරන්නේ වැහි කාලෙට. ලංකාවේ වැහි කාලෙට තමයි ඒවා දාන්නේ. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් ඒගොල්ලන්ගේ සමර් සීසන් එකට මේ කාලේ ගහන්නේ ඒකයි. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක යනවා බලන්න ස්පෝර්ට්ස් ස්ටාර් එකේ සමර් සීසන්. එහෙම යන්නේ සමර් ෆෙස්ටිවල් කියලා. ඔහොම කැරකිලා මෙතෙන්ට එනවා. March 21st. March 21st වෙද්දී North Pole South Pole දෙකටම sunlight එක විදිහට ලැබෙනවා. June 21st වෙද්දී now South Pole is away from the sunlight. North Pole gets the direct sunlight. Then North Pole countries get summer. But South Pole countries get winter season. And New Zealand, Australia are winter season. Europe countries are summer season. So England වල matches ගහන්නේ ඒ කාලේ. Summer season එකේ. අපෝ කැරිකිලා යනවා සෙප්තැම්බර් වගේ එනකොට ආයෙත් සමානව ලැබෙනවා ඉරේලිය. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඉන්නේ මේ හරියනේ. මේ හරියද්දි මේ කොහෙ තිබුණත් direct sunlight falls on us. අපිට ලැබෙන්නේ direct sunlight. අපිට හැමදාම සම. අපිට සම ලැබෙනවා ඉරේලිය. ඒ හින්දා අපිට හැමදාම සම. What are the four seasons? Summer, winter, autumn and spring. මේ හතර එක තමයි. එක country එකක් ගත්තොත් එයාට summer තියෙන දැන් UK ගත්තොත් උසට කියාව UK නෑ United Kingdom. December වල එයාට summer. නෑ December වල එයාට winter. එයාගේ winter season එක. June වල එයාට summer. මේ දෙක තමයි autumn and spring වෙන්නේ. අපිට ඒවා මොකුත් නැහැ. අපිට හැමදාම සම. හරි? හැමදාම ඉරේලිය වැටෙන උදේ ඉඳන් රාය වෙනකන් ඒක හොඳයි. මේ මිනිස්සු winter season එකේ පුදුම දුකක් විඳින්නේ. ගෙවල් අසල රින්ගගෙන ඉන්න ඕන. අයිස් කඩන්න ඕන. වාහන යන්න බෑ පාරේ අයිස්. ඔක දැකලා ඉන්නේ ටීවී වල එහෙම. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ස්නෝ ගේම්ස් අනම්මනම් තියෙනවා ඒ වගේ. හුරු වෙලා ඉන්නේ. දැන් ජපනීස් country ජපන් ඒ පැති වලටත් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ North Pole countries නේ. ඒගොල්ලන්ත් එනවා. right ඔන්න ටිකක් කිව්ව මම. යන් ඊළඟ question එකට වෙලා යනවා. කාලේ වේගින් ගමන් කරනවානේ. What is the main reason for occurrence of seasonal changes? Seasonal changes වලට ප්‍රධානම හේතුව මොකක්ද? Revolution of the earth. Revolution of the earth. Revolution of the earth. දැන් ඉතින් ආ ඉන්ටර්වල් දෙන්න කාලයක් නැහැ. පැය භාගයක් තියෙන එකේ මම ඉවර කරලා ගෙදරම යවනවා. හරි? වොෂ්රූම් යන්න ඕනයි ගිහින් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. Next, why doesn't Sri Lanka have seasonal changes? Because Sri Lanka is located near the equator. Because Sri Lanka is located near the equator. අපි ඉන්නේ සමකය ආසන්නයේ. Near the equator. Direct sunlight අපිට එන්නේ. නැත්නම් ඉතින් මේ solar panels ගහලා වැඩක් තියෙනවනේ. right ඔය diagram එක දීලා තියෙනවා යටින්. ඒ diagram දිහා බලලා අහනවා
Which month the rays of the sun fall perpendicular to northern hemisphere? Northern hemisphere එකට direct sunlight වැටෙන්නේ මොන මාසෙද? Northern hemisphere එකට June. June, June. June, June. Number 2, which hemisphere occurs summer and which hemisphere occurs winter in this month? ඒ කියන්නේ මේ කාලේ කියන ඔය ජූන් කියන month එකේ winter season එක කාටද? South Pole countries. South Pole, they have winter season. Summer, North Pole countries. Summer, North Pole countries. In December, which hemisphere obtain direct sunlight and the summer? December the direct sunlight වැටෙන්නේ South Pole countries වලට. New Zealand, Australia වගේ රටවලට. South Pole countries වලට. ඔයාලා බලන්න තව රටවල් තියෙනවා උඩ තරම් South Pole. අපි තව ටිකක් පහළට වුණා නම් ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ මං කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ටිකක් තව ලඟ වුණා නම් අපිට එන ඇඩ්වාන්ටේජස් ගොඩයි. අපිට ඕන්ලාට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන් බෝට්ටුවේ හරි. එහෙනම් අපිට සීසනල් චේන්ජස් තියෙනවා නේද? තව ටිකක් පහළින් හිටියනම් හරි. අපි මේ ඉන්දියාවට ළඟ වෙනින් ඒකනේ වැඩි. උඩට යන්න බෑ හැප්පෙනවනේ. මං කියන්නේ මුහුදනේ යට තියෙන්නේ ඉන්දියන් ඕෂන්. ඒකේ තව පහළට වුණා නම් ඉවරනේ. නේද? ඕක ඉන්දියාව අස්සෙම තිබ්බේ. අඩු ගානේ earthquake එකක්වත් ඇවිල්ලා ගහගෙන ගියා නම් පහළට තව ඕස්ට්‍රේලියා පැත්තට. right අපි යනවා වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඔච්චර දේවල් ඉගෙන ගත්තා වැදගත් නැද්ද? නෑ වැදගත්. මේ තවත් එකක්. What is it? Moon phases. එහෙම නැත්නම් කියනවා phases of the moon. Phases කියලා කියන්නේ FACES නෙමෙයි. මෙයා තේරුණාද? කොහොමද ලියන්නේ ඉන්සිත් අපි phases of the moon කියලා? PHASES. Phases of the moon. සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද්ද? චන්ද්‍ර කලා, හඳේ කලා කියලා. චන්ද්‍ර කලා. ඒ කියන්නේ හොඳට බලන්න during the month you can see different shapes of the moon. You can see the different shapes of the moon. Within a month අපිට මාසයක් තුල හඳේ එක එක කොටස් නෙමෙන්නේ. That is called the phases of the moon. What is the main reason for the phases of the moon? You know, children, our moon revolved around us. අපේ හඳ අපි වටේ කැරකෙනවා. We revolve around the sun. Our moon revolves around us. That is the nature of the subplanets, moons. Subplanets කියන්නේ ඒක තමයි. ඕනෙම planet එක subplanets ඒ planet එක වටේ කරකැවෙන. හරියට අපි sun වටේ යනවා වගේ. So while we are revolving around the sun, the moon rotates around us. What is the direction that the moon rotates? Moon revolves around us. එයා යන්නේ මොන පැත්තටද? එයා කරකැවෙන්නේ east to west ද west to east ද? හා? හඳ කරකැවෙන්නේ? අපේ කරකැවෙන්නේ west to east නේ. එයා අපි වටේ කරකැවෙන්නේ. එයා අපි වටේ කරකැවෙන්නේ west to east ම තමයි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. How can I teach this? කොහොමද මම මේක පැහැදිලිව කියන්නේ? කොහොම ඉන්න. මෙතන අපිට පේන phases ටික මේ diagram එක තේරුම් ගන්න මම සිංහලෙන් කියන්නම්. This is our earth. We are in here. මෙන්න අපි ඉන්නවා මෙතන. Here the sunlight, the sun. The direction where the sunlight falls. ඕගොල්ලන්ගේ textbook එකේ අනිත් පැත්තෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ sun එක කමක් නැහැ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේ diagram එකේ තියෙන්නේ මේ side එකේ. This is the moon. Moon is smaller than us.
sunlight falls only one half of the moon. ඉරේලිය වැටෙන්නේ මේ හඳ එක පැත්තකට විතරයි. But that side, that half is not visible to us. ඔය කතා කරන අය මං එළවනවා. වෙලාවක් නැතුව මම මේ අමාරු පාඩමක් උගන්වන්නේ කට වහන ඉන්න ඕන. දැන්ම යන්න ඕන ගෙදර. කියවන්න ගන්නවා මෙතන. පැය දෙකක් කියන්න කලින්. මොන කරදරයක්ද? මට අහුවෙන්න එපා කෑ ගහලා කවුරුත් ආ. තේරෙන්නෙත් නැහැ ඌට ප්‍රශ්නයක් උත්තර දන්නෙත් නැහැ මෙලෝ දෙයක්. දන්නා වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ උඩට. සියල්ල දත් වගේ. දන්න බම්බුකුත් නැහැ අහපුවාම. Always we see the one half of the moon. We can't see the other half. අපිට කවදාවත් මේ හඳේ අනිත් පැත්ත පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම රවුමට පෙවුනට this is only one half. මේක කොටසක් මේකේ අනිත් පැත්ත පේන. එහෙනම් අපි මේකෙන් එළියට යන්න ඕන. අපිට පේන්නේ මේකෙන් භාගයයි. ඒ පේන පැත්තත් කව වෙලා තියෙන්නේ මේ sunlight වැටෙන්නේ අපේ නොපෙනෙන side එකට. එහෙනම් මේ ටික කළු පාටයි කළු වලයි. එදාට අපිට හඳ නැහැ. We call it as new moon day. එදාට කියනවා අමාවක එහෙම නැත්නම් new moon කියලා. Then it goes to the next position. මෙතෙන්ට එනවා. මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ අපිට හඳ ඇත්තටම එදා පේන විදිය. අපිට කළු පාටට පේන්නේ මොකුත් පේන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ හරියට වෙන කතන්දරය මොකක්ද කියලා. අන්න ඔයාගේ second position එකට. Now a part of the moon is visible. චුට්ටක් පේනවා හඳේ කොටසක්. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පේන්න ගන්න. But the major part is still in dark. We are also rotating. අපිත් යනවනේ. වෙනස් වෙනවා එතකොට. This is called the waxing crescent. මේකට කියන්නේ waxing crescent කියලා. මෙතෙන්ට එනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? Half of the moon is visible. හඳේ හරියට භාගයක් පේනවා. අර පෙනෙන භාගයෙන් භාගයක් පේනවා. අපිට හඳේ පේන්නේ half නේ කොහොමද? ඒකට හේතුව තමයි මමත් කරකැවෙනවා හඳත් කරකැවෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්න මම මෙතන මැද ඉන්නවා මම ළමයෙකුට කියනවා මගේ වටේ කරකැවෙන්න කියලා. මම යන ස්පීඩ් එකෙන්ම ළමයාත් යනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම අපි දෙන්න මූණෙන් මූණ බලන්නේ ඉන්නේ. මට ඒ ළමයාගේ පිටිපස්ස පේන්නේ නැහැ. මන්ට පේන්නේ මූණ සයිඩ් එක විතරයි. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. How long does moon gets for one revolution around the earth? පෘථිවිය වටේ යන්න දවස් කීයක් යනවද? සාමාන්‍යයෙන් earth එක වටේ යන්න 1 month කියලා කියන්නේ 27.3 days කියලා කියන්නේ. ඒක අපි normally ගන්නේ 1 month එකක් කියලා. 1 month කියලා කියන්නේ. මේ යන ස්පීඩ් එක එකම නිසා හැමතිස්සෙම අපිට පේන්නේ හඳේ එක පැත්තක් මෙහෙම. පිටිපස්ස පේන්නෙම නැහැ. ඒ පේන half එකිනුත් half තමයි මෙතනින් පේන්නේ. ඒ නිසා අපිට එදාට රෑ හඳ බැලුවොත් මෙන්න මෙහෙම half එකක් වගේ පේනවා. නමුත් මේක ඇත්තටම quarter එකක් නේ. මුළු හඳෙන්ම. ඒ නිසා මේකට කියනවා අපි first quarter කියලා. දැන් මෙතෙන්ට එනවා. අන්න දැන් ටිකක් වැඩිපුර පේන්න ගන්නවා මේ වගේ කොටසක්. ඇයි ඉරේලිය මේ පැත්තෙන් වැටෙනවනේ. මෙහෙන් ඉරේලිය එනකොට දැන් ටික වැඩිපුර හඳේ පේන්න ගන්නවා. ඒකට කියනවා අපි waxing gibbous කියලා. waxing gibbous. එහා පැත්තට කියේ waxing crescent නේ. මේක waxing gibbous. දැන් එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. මෙතන ස්පෙෂල් දෙයක්. ඇයි? sun is directed towards the side of the moon visible to us. අපිට හඳේ පෙනෙන half එකට සම්පූර්ණ ඉරිලිය වැටෙනවා. අපිට හඳේ පේන පැත්තට සම්පූර්ණ ඉරිලිය වැටෙනවා. First time. Therefore, we can see the moon as a circle. අපිට circle එකක් වගේ පේනවා. Is that the full moon? ඒකට කියන්නේ නම් full moon day තමයි. full moon poya day කියලා කිව්වට ඒ මුළු හඳමද පේන්නේ. හඳේ භාගයයි පේන්නේ. නමුත් අපිට රවුමට පේනවා. මෙන්න මේ කොටස විතරයි ඉලුමිනේට් වෙලා තියෙන්නේ ඉරේලියට. නමුත් අපිට ඒක රවුමට පේනවා මේක. ඒකට කියන්නේ full moon day කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ ටික ටික පේන්න නැතු යනවා. මෙතෙන්ට එද්දී ආයෙ පැත්තක් කළු වෙනවා මෙන්න මේ කොටස. හැබැයි දැන් පේන්නේ අනිත් පැත්තේ. ඒකට කියනවා warning gibbous කියලා.
අර පැත්ත works ඉන්නේ මේ පැත්ත warning. warning gibbous කියනවා. ඊළඟ මෙතෙන්ට එනවා. ආයෙත් half එකක් පේනවා. ඒ කියන්නේ පේන පැත්තේ භාගයක් පේනවා. හැබැයි දැන් පේන්නේ අර පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත. පේනවද? කලින් දැකපු හඳේ භාගේ ඒකිනුත් භාගේ නෙමෙයි ඒ භාගිනුත් අනිත් පැත්ත භාගේ පේන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ කොහොමත් හඳේ පිටිපස්ස පේන්නේ නැහැ අපිට. අපිට පේන්නේ එක පැත්තනේ. කලින් දැක්කේ මෙතනදී දැක්කේ ඒ කොටසෙන් භාගයක්. මෙතෙන් දකින්නේ ඒ කොටසෙන් අනිත් භාගය. හඳ පළුව පේනවා. මේකට කියනවා last quarter කියලා. ඊළඟට දැන් නොපෙනී යනවා ටික ටික ආපහු. මේ warning crescent මෙතෙන්දී චුට්ටයි පේන්නේ. අවසානයේ ආපහු new moon එනවා. ඉතින් මෙතන නම් වශයෙන් ගත්තොත් අපි කොහෙන් හරි ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. new moon, first quarter, full moon, last quarter. ඔය හතර තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. තව අතරමැද තියෙනවා works in crescent, works in gibbous, one in gibbous and one in crescent කියලා. The reasons for the phases of the moon is the revolution of the moon around the earth. පෘථිවිය වටේ හඳේ ගමන තමයි මේකට හේතුව. right? මේ තියෙන කැලෙන්ඩර් එක අපිට හඳ පේන විදිය. මේකේ පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් ටිකක් තියෙනවා. දැක්කද? full moon දෙකක් තියෙනවා. Second Thursday and 31st. මේ දෙකම full moon days. මේ වගේ මාසවලට කියන අදිපෝය කියලා කියන්නේ. පොයවල් දෙකක් එනවා. අදිපෝය කියලා කියන්නේ මේ දවස් දෙකේම full moon වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ෆේස් එකක් ඉවර වෙලා අනිත් ෆේස් එකක් පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. පේන වීඩියෝ ඔක්කොම. වීඩියෝ එකක් නම් තියෙනවා. වීඩියෝ දැම්මොත් ඉතින් ඕක විතරයි බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහාට යන්න අමාරු වෙනවා. තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මම ඒක දාන්නම්. මොකද මේක ටිකක් අමාරු දෙයක් නේ. ලයිට් ඔෆ් ගන්න. බලමු අපි ඒකද කියලා. Face of the moon ද කියලා බලමු. ඔව්. It's the brightest and most noticeable object in the night sky. But if you spend much time observing it, you will see that the moon is never quite the same from one night to the next. The moon has something we call phases, which means that it appears to change shape a little bit every night. To understand why this happens, we need to talk a little bit about the way the Earth and the moon move together in space. The moon orbits around the Earth, much like the Earth orbits around the sun. However, while the Earth takes about 365 days to travel once around the sun, 1 year, the moon completes its orbit around the Earth in only 29.5 days, or about 1 month. That's actually where the idea of months came from, the time it takes for the moon to complete one orbit around the Earth. And the words moon and month come from the same root. Despite how bright it looks in the sky, the moon does not have any light of its own. It only appears to shine brightly in the sky because light from the sun hits it and bounces off. Just like the Earth, the moon has a day side and a night side, with half of it in sunlight and half of it in darkness at any one time. As the moon travels through its orbit around the Earth, that dividing line between day and night, called the terminator, is visible from different angles, giving the impression that different amounts of the moon are lit up on different days. The cycle of lunar phases begins with the new moon. At new moon, the moon appears completely dark because the unlit side is facing the Earth. New moon is the only time in the lunar cycle when a solar eclipse could happen, because it is the only time that the moon is between the sun and the Earth. After a few days, once the moon has moved along a little in its orbit, we can begin to see some of the moon's day side from Earth. What we see is just a thin slice of light called a crescent. We call it a waxing crescent because waxing means growing,
The crescent moon will grow a little bit thicker every night until it reaches the next phase, first quarter. The first quarter moon is sometimes called the half moon because it appears to us that half of the moon is illuminated, but it is called first quarter because the moon is 1/4 of the way through its cycle. As the days pass, the moon continues to grow, soon entering its next phase, the waxing gibbous. Gibbous means humped or swollen, and again, we call it waxing because it grows thicker every night until it reaches the next phase, the full moon. A full moon is the biggest, brightest, and easiest phase of the moon to see. The moon rises at sunset and is up all night, so if you are outside and the sky is clear, it's hard to miss. The moon is halfway through its orbit around the Earth and is now on the opposite side of the Earth from the sun. During a full moon is the only time that a lunar eclipse can happen, because that is the only time that the Earth's shadow could fall on the moon. As the moon continues in its path, it appears to shrink again as we begin to see more and more of its dark side. A few days after the full moon, the moon will be a gibbous again, but this time it's a waning gibbous. Waning means shrinking or getting smaller, and so the moon will be waning for the rest of its orbit. The next phase is another half moon, but this time it's called third quarter, or sometimes last or final quarter, because the moon is 3/4 of the way through its orbit. Soon the half moon shrinks into a waning crescent, which will continue to shrink night after night until it vanishes completely into the next new moon. Big and bright and beautiful, different every night, but repeating the same cycle over and over, the moon is one of the best objects in the sky to observe, especially for someone just getting started. The next time you look up and see the moon in the sky, take a moment and see if you can identify which phase of the moon you're seeing, and try to figure out which one will come next. All right. මට ඉස්සෙල්ලා පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕන. ඒක මම බේගින් කියවගද්දි මට අමතක වුණා වෙන්න පුළුවන්. මට හිතුණා මං කිව්වේ Earth එකේ rotational time period එකයි moon ගේ revolutional time එකයි සමානයි කියලාද? නෑ ඒක වෙන්න ඕන Earth ගේ rotational time එකයි moon ගේ rotational time එකයි එකයි. කියන්නේ මගේ වටේ ළමයෙක් කැරකෙද්දි මෙහෙම ඒ ළමයා වටේ කරකැවෙන්න යන වෙලාව සහ මං වටේ කරකැවෙන වෙලාව දෙකම සමාන වෙනවා. කියන්නේ Earth සහ moon කියන දෙන්නගේ rotational time එක එකයි. ඒ නිසා තමයි අපිට එකම පැත්තක් පේන්නේ හඳේ. එනවාද? යන්න ටියුට් එකට යන්න 38 කියන question එකට we can see only one half of the moon always. Explain the reason. Write the reason. Because B කියලා cos කියලා ලියන්න. Because the rotational time periods of Earth and the moon, rotational time periods of Earth and the moon are same. Next, ඊළඟට මම දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේම පොතේ තියෙන question එකක් හා සමාන එකක් තියෙන්නේ මේ වගේ. මේක අහනවා how can you name first and 31st of month? මොකක්ද ඒ දවස් දෙකට කියන්නේ? First and 31st full moon කියලා කියන්නේ. Full moon. පුරහඳ. Full moon කිව්වට එක පැත්තයි පේන්නේ රවුමට. What is the name can be given to 17? කෝ 17. හඳ නෑ එදාට. New moon. මුස්ලිම් අයට ඒක හරි වැදගත් ඔය නවසඳ බැලීම new moon day වල තියෙන්නේ. New moon.
Third one, write a suitable date for the phase where the date is not mentioned. මේකේ දැන් එක තැනක් තියෙනවා 26 ඉඳන් 31ට දිනයක් දාලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕන දිනයක් කවද්ද? අනිත් ඒවත් එක බලද්දි 29 29 කියලා දාගන්න. අතරමැද දවස් වෙනවා 29 තමයි most probably date. ඊළඟට fourth one, what is the reason for occurrence of phases of phases of the moon හැදෙන්නේ? දැන් because the revolution of the moon around the earth. අපි වටේ කරකැවෙන නිසා. Because the revolution of the moon around us. Us කියලා ලියන්න එපා, around the earth කියලා ලියන්න. Revolution of the moon around the earth. එතන මං අහලා නැහැ නේද කොච්චර දවසක් යනවද කියලා. දැන් it takes කීයයි කියලාද කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. දවස් කීයක් යනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි. It takes 27.3 days. 27.3 days. 1 month කියලා ගන්නවා අපි. 27.3 days. Right. ඊළඟ එක අවශ්‍ය නැහැ. There are 2 full moons of the same month. ඇයි full moon දෙකක් ඉන්නේ? Phases of the moon ඒ කියන්නේ දවස් ගාන වැඩි වුණාම ඊළඟ phase එක පටන් ගත්ත නිසා. Right. පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ. Solar eclipse, lunar eclipse තියෙනවා. දෙකම ඉර ගන්නම් බැරි වෙයි. වේගෙන් කියන්න පුළුවන් මට. Eclipses. මුලින්ම යනවා solar eclipse. Very interesting one. Solar eclipse. Rare incident. Solar eclipse කියන්නේ පුතේ rare incident එකක්. සමහර කෙනෙකුට මුළු ජීවිත කාලෙටම එක සැරේ අත්දකින්න පුළුවන්. මම දැනට දෙසරයක් අත්දැකලා තියෙනවා. මේක වෙන්නේ දවල්ට කවදද? New moon day daytime. මොකද වෙන්නේ? පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. Sun, moon and the earth. මේ තුන් දෙනා. Sun, moon and the earth, they come to the same straight line. එකම straight line එකට එනවා. එක දවසක කරකැවි එනවා. මෙයා අපි වටේ කරකැවෙනවා. මෙයා ඉර වටේ යනවා. දෙන්න එක දවසට එනවා. දැන් sun, moon, earth තුන් දෙනාම එකම straight line එකේ. Shadow of the moon falls on earth. හඳේ ඡායාව වැටෙනවා earth එකේ. But moon is very small object compared to the earth. Only 160, nearly 160 square kilometers can be covered by the moon. හඳට cover කරන්න පුළුවන් බොහොම පුංචි area එකක් විතරයි. So people in that region, they get complete solar eclipse because the sunlight is totally covered by the moon in that region. People in the other two areas, they'll get the partial solar eclipse. ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ partial solar eclipse. අපිට ලැබෙන්නේ බොහෝ විට partial solar. අපි equator එක ළඟ ඉන්න නිසා. polar region අයට තමයි ගොඩක්ම complete solar eclipses එන්නේ. හැබැයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම අපි ඉන්නේ මේ region එකේ නම් සම්පූර්ණ කරුවලයි. තරුත් පේනවා අහසේ. තනි කර රෑ. නමුත් අපිට එහෙම නෙමෙයිනේ ඔයගොල්ලෝ පහුගිය කාලෙක දකින්න තියෙන්නේ. නිකන් කලුර වෙනවා විතරයිනේ. කුරුල්ලෝ යනවා ගෙවල් වලට යනවා පේනවා ආපහු. උන් රැවටෙනවනේ. උන් ඉඳන්නේ හවස් වෙලා කියලා. Shadows of the trees falls on the earth. ගස් වල shadow එක වැටෙනවා. නේද? cool උලන් හමන එක කියලා වෙන්නේ අපිට. නමුත් අපිට full solar eclipse එකක් තිබ්බනම් සම්පූර්ණ කරුල වෙලා තරු පේන්න ගන්න. දවල් තරු පේනවා. දැන් අපිට solar eclipse නැතුවත් දවල් තරු පේන්න තියෙන්නේ මේ වැට් එකත් එක්ක. ලංකාවේ අයට
අමුතු දෙයක් නෙමෙයි දවල් තරු පේනවා කියන එක. දවස ගානේ තරු පෙන්නනවා අපිට. ඒ කොහොම හරි මෙන්න මේ රීජන් එකට කියනවා අම්බ්‍රා කියලා. දෙපැත්තට කියනවා පිනම්බ්‍රා රීජන් කියලා. දැන් හැමතිස්සෙම අම්බ්‍රා තියෙන එකම තැනටද? Earth rotates no. Earth එක කරකැවෙනවනේ. Then umbra changes place to place. Umbra moves along the Earth's surface. Earth's surface එක වටේටම යනවා. So the maximum time period for solar eclipse is 7.5 minutes. ප්‍රේම ඉන්න පුළුවන් විනාඩි 7යි ගානක්. ප්ලේස් එක වෙනස් වෙනවා ඊට පස්සේ. ඒ තැන වෙනස් වෙනවා. During this period, do not look at the sun directly. Harmful rays emitted by the sun will damage your vision. කෙලින් බලන්න හොඳ නෑ ඉර දිහා. මේ කාලය තුල. මේ you have to use goggles, you have to use x-ray cards or safety glasses. Safety glasses. බලන්න ඕන මේ විදිහට. చాలా කරදරයක් වුණා. Seven 7.5 minutes තමයි පුතේ අපිට උපරිම තියෙන්නේ මේ ටයිම් පීරියඩ් එක. වර කිලෝමීටර 160යි කවර් කරන්න පුළුවන් මූන්ට. දැනනවද ඉතින් එහාට නෑ. අපි ටියුට් එකේ පොඩ්ඩක් ලියලා ඊළඟට යමු. මුලින්ම දීලා තියෙන්නේ සෝලර් එක්ලිප් එකක්ද නැත? මේකේ හොයන්න බෑනේ. 41 42. Second diagram එක බලන්නකෝ. In question number 41, the second diagram. That is the solar eclipse. එක යටි ලියාගන්න solar eclipse කියලා. Second diagram මෙන්න මේකේ උඩම තියෙන්නේ. කලින් page එකේ තිබ්බේ lunar eclipse එකක්. මේක solar. Sunlight is covered. Can you name the parts of it? What is A? ලියන්න A කියන්නේ sun කියලා. A is sun. A is sun. තමනුන්ට හොයාගන්නත් බැරුව ඉතින් තව කියන එක මොකද? ඕක නෙමෙයි මැට්ටෝ. මේ අනිත් ටියුට් එකේ. ඔය මොකද්ද? beam මේක. මේක නෙමේ අනිත් page එකේ. කියන්නේ වහන් ඉන්නවයි. මෙන්න මේක. B කියන්නේ මේක විදිහට what is B? B ඔකේ ලකුණු වෙලා නැහැ නේ. B ලකුණු කරගන්න moon කියලා. moon හොයන්න පුළුවන් නේ පොඩි එක. මැද තියෙන්නේ. B is moon. ඔය E අකුරු දීලා තියෙන්නේ B වෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ. moon. C තියෙනව නේද? C කියන්නේ earth. C earth. What is D? Umbra. Umbra. A B C D. A B අර්ග B නේ. A B C D E කියලා ලියා ගන්න penumbra කියලා උඩින්. penumbra. කෙලින්ම මොහොම එන්නේ 43. question number 43. 42 කියන එක skip කරන්න ඕන දැනට. 43. How does the solar eclipse occur? කොහොමද solar eclipse වෙන්නේ කියලා ලියන්න. Sun, moon and earth. Sun, moon and the earth. 43, yeah. Sun, moon and the earth. Sun, moon and the earth comes to the straight line. Come to the straight line. Come to the straight line. The shadow of the moon falls on earth.
the shadow of the moon falls on earth. Shadow of moon falls on earth. Shadow of moon falls on the earth. Therefore, no sunlight falls on the earth. No sunlight falls on the earth. No sunlight falls on the earth. Right. මම lunar eclipse එකත් ඔය වගේම කියලා දෙන්නම්. ලියගෙන වැඩි අනිත් දවසේ කරන්න පුළුවන් නේ. Solar eclipse වෙන්නේ මොන වගේ දවසටද? දවල් දවසේ එදා solar eclipse වෙන්න පුළුවන් දවල් කාලේ new moon day. එදාට new moon day. Daytime. මෙන්න අනිත් phenomena එක lunar eclipse. What is lunar eclipse? Sun, moon, earth. The sun, earth, moon. They come to the same straight line. තුන් දෙනා එකම line එකට එනවා. This time, earth comes between moon and the sun. පෘථිවිය එනවා හඳ සහ සූර්යයා කියන මැද්දට. වෙනවනේ? As a result, the moon is covered. Then the shadow of earth falls on the moon. Since the earth is larger than the moon cannot be seen entirely. Earth එක ලොකුයිනේ moon ට වැඩිය. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන් cover වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා සම්පූර්ණයෙන් cover කරන්න බැරි වුණේ එයා පොඩි නිසා earth එකට වැඩිය. දැන් earth එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් හඳ නැහැ. ඔයාලා දන්නවද කවදද lunar eclipses වෙන්නේ කියලා? කවද වගේ දවසකද? මේවා නිතරම වෙනවා පුතේ. lunar eclipse කියන්නේ නිතරම වෙනවා. අපිට එච්චර දැන් තේරුමක් නැහැ. It occurs full moon day at night. Full moon day at night. Full moon දවසක රාත්‍රියට තමයි වෙන්නේ. Full moon කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා හොඳට හඳ එළිය තියෙන්න ඕනනේ. නමුත් එදාට හඳ නැහැ. Full moon උනාට හඳ නැහැ. හඳ කව වෙලා තියෙන්නේ. අන්න එතනින් තමයි ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු හොයාගත්තේ මේ earth it was not a flat object, it is a globe. සමහර අය කිව්වනේ earth එක කියන්නේ flat object එකක් කියලා. එහෙම නෙවෙයි කියලා හොයාගත්තේ මොකද shadow of the earth falls on moon. පෘථිවියේ ඡායාව හඳේ වැටුණා. එතකොට දැක්කා මේක මේ රවුමක් නෙ තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේක circular නෙමෙයි මේක globe එකක් නේ කියලා තේරුම් ගත්තා. නැත්නම් හිතන්නේ මේක flat object එකක් කියලා. මේකේ ඔය පෙන්ලා තියෙන්නේ පුතේ හඳ අපිට පේන විදිය. positions හතරක් පෙන්ලා තියෙනවා. මෙයා එන විදියනේ. මෙන්න මේ A කියන position එක ගත්තොත් the moon is in the penumbra region. moon ඉන්නේ penumbra region එකේ. It is called the penumbral lunar eclipse. අපිට හඳ යන්තම් පේනවා. Penumbral region. B, question B. Half of the moon is in the umbra region. The other half is in the penumbral region. හඳේ කොටසක් umbra කොටසක් penumbra. ඒ කියන්නේ හඳේ භාගයයි පේන්නේ. තුන්වෙනි අවස්ථාවට આવොත් කෙලින්ම ඉන්නේ C කොහෙද? penumbra region එකේ. You can't see the moon there. හඳ පේන්නේ නැහැ. තද රතු පට එළිය වැටලා තියෙනවා. මොකද තනිකරම ඉන්නේ umbra region එකේ. අර shadow එක තියෙන region එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ටික ටික එළියට යනවා අපහු. ආයෙනවා penumbra වලට. එතනට කියන්නේ penumbral lunar eclipse කියලා. ඒක eclipses වර්ග තුනක් තියෙනවා. හතරක් නෙමෙයි තුනක්. penumbral lunar eclipse, partial lunar eclipse, total lunar eclipse. Total lunar eclipse එකේ තමයි
හඳ පේන්නෙම නැත්තේ මෙතනින් භාගයක් පේනවා මෙතනින් ලාවට පේනවා. බලන්න මේ පේන විදිය මේ ෆොටෝග්‍රැෆ්ස් අරන් තියෙනවා. මේ eclipses වල හඳ පේන විදිය විසිබල් වෙන විදිය. මේ ඇවිල්ලා පළවෙනි එක total lunar eclipse. ඒ කියන්නේ හරි මැද අම්බ region එකේ ඉද්දී. මෙතන මූන් එක පේන්නේ රතු පාට. අර ඉරේලිය වැටෙන්නේ නැහැ. අඳුරු වෙලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් earth එකට කව වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක මෙන්න මෙතන භාගයක් දෙපැත්තේ ඉන්නේ පෙනම්බර අම්බර මේ හඳේ භාගයයි පේන්නේ. මේ පැත්ත කළුර වැටිගෙන ඉන්නේ කොටසක්. මේ ටික පේන්නේ නැහැ. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ penumbra region එක. ඒකේ පික්චර් එකක් නැහැ. නමුත් දැන් හඳ ඉන්නේ මෙතන. ෂැඩෝ එකක් වගේ පේන්න ගන්නවා. එතකොට මේ lunar eclipses වල තුනක් තියෙනවා ආකාර. total lunar eclipse, partial lunar eclipse penumbra. ඔකට හේතුව තමයි හඳේ movement එක revolution එක. එයා එන තැන අනුව වෙනස් වෙනවා. right? lunar eclipse and solar eclipse මේ ඔක්කොම જાති පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේ උපකරණේ. මෙන්න මේ පහලින් තියෙන phenomena සියල්ලම අපි ඉගෙන ගත්තානේ rotation of the earth, revolution of the earth, revolution of the moon, solar eclipse, lunar eclipse ඔක්කොම මේ machine එකෙන් මේ current එකකින් වැඩ කරන්නේ. current එකකින් වැඩ කරන machine එකේ manual එකකුත් තියෙනවා. සියල්ලම demonstrate කරන්න පුළුවන් item එකක් මේක. ඉතින් සෑහෙන ගණන් මේ paper cone එකේ තියෙනවා. මම solar eclipse, lunar eclipse වල videos පෙන්නුවේ නැහැ. videos පෙන්නුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තව දවල් වෙනවා යන්න. හරි? හැබැයි videos බලන්න අවශ්‍යයි මේ දෙකේ. ඒකට තමයි තේරෙන්නේ හරියට මොකද්ද මේ කියලා. නමුත් මේ videos ටිකක් දිග වැඩි. ඒ නිසා කමන්නේ කියන්න බෑනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්වල් එකක් එපයි. සර්ගේ පන්ති පටන් ගන්න කලින්. අනිත් දවසේ පටන් ගද්දිම මම solar lunar eclipse වල videos ටික පෙන්නන්නම්. හරි? කලබලට බලන්න බෑ ඒක තේරුමක් නැහැ. කරුණාකරලා ඔය ටියුට්ස් ටික සියල්ලම අරන් එන්න මම අනිත් දවසේ එකක්වත් තියන්නේ නැහැ උතන. මොකද තියන්න බෑ. මම සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකේ දරුවන්ට බෙදනවා ඔක්කොම ටික ඉතුරුම. ඒ නිසා ඔය එකක්වත් මම ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙනවා මම දුන්න ටියුට්ස් එක. හරි? අදට ඇති ඊළඟ දවසේ පැයකින් විතර මේ පාඩම ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා last unit එකට. මොකද්ද last unit එක? natural disasters. එතනින් ඉවර කරනවා. natural disasters. හරි? එහෙනම් අපි අදට සමුගමු පැය 3කට වැඩි කාලයක් කරා. Okay then. Good morning. Next week අපි usual time එකේ දාමු. Good morning, sir. Bye, sir. Thank you, sir.